Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. È un semplice saluto per questa giornata che durerà più o meno 4 ore. Ci sono degli ospiti straordinari, non lo dico per retorica, ma sono veramente delle persone che in qualche modo stanno cercando di fare qualcosa di diverso sulla programmazione e sul rapporto teatro-pubblico. Ovviamente il tema è sull'attore performer, sentirete che quasi tutti diranno che non c'è differenza. Questo io non lo so, ma è stato divertente in questi giorni, mentre preparavamo la Biennale di Venezia, fare questa domanda alle persone che non fanno teatro. Ed è incredibile come le persone che non fanno teatro hanno detto che c'è differenza. Ho chiesto come mai e un tabaccaio mi ha detto: alcune volte ho bisogno di assumere un ruolo per vendere le sigarette, lì sono un attore. Altre volte sono me stesso e quindi sono performer. È interessante come una persona normale dica questo, quindi buon lavoro a tutti e apritate. Buongiorno, buona domenica. Il nostro dibattito nasce da un'idea di conversazione sui temi centrali della Biennale Teatro, in particolare sul tema dell'attore performer, ovvero delle differenze possibili tra l'attore, il performer o altre forme dello stare in scena. In sostanza indaga nello stare in scena, strutturando anche temi che sono adesso strettamente connessi, quali il rapporto tra il teatro tradizionale, quello che noi riteniamo di prosa, il teatro che in Italia almeno si definisce come teatro performativo, cioè che ha la sua base, la sua natura nella performance. Non mi dilungo perché lascio spazio ai nostri grandi ospiti. Alla mia sinistra ho Dercon, che non ha bisogno di presentazioni, ma faccio una brevissima presentazione. È uno storico dell'arte, filmmaker, produttore culturale, ha diretto alcune delle più importanti istituzioni culturali mondiali, tra cui il PSM Museum di New York, il Center for Contemporary Art e il Museo Boijmans van Beuningen a Rotterdam, la Casa della Cultura di Monaco, la Tate Modern a Londra e è stato direttore della Volksbühne di Berlino. Il percorso di Dercon è pluridisciplinare, è stato attivo sì dagli anni 70-80 in Belgio e in Olanda, già sperimentando forme teatrali di grande avanguardia, diciamo, soprattutto nella scena del teatro della danza. Dopo 30 anni è tornato a Monaco, alla Osterkunst, collaborando anche col München Kremmerspiel e con la Tate di Londra. Come direttore della Osterkunst a Monaco ha collaborato con registi e con artisti importantissimi, quali Alexander Kluge, Paul McCarthy e Patti Smith, per dire nomi che conosciamo, diciamo, tutti, e ha sviluppato anche una collaborazione con l'attuale direttore artistico del Spiele di Monaco, che è il Matthias Lilienthal, con il quale ha lavorato più nella sua direzione. Sotto la sua direzione la Tate Modern ha anche ospitato parecchie, diciamo, performance di grandissimo rilievo, fino appunto al suo incarico alla Volksbühne di Berlino. Alla sinistra di Mr. Dercon invece Armando Punzo, che naturalmente è un regista che gli italiani credo certamente conoscono, è il fondatore della Compagnia della Fortezza, direttore del Festival Voltaire Teatro ed è un personaggio teatrale a tutto tondo, nel senso che si può definire, credo, ha ragione, sia un drammaturgo che un regista, che un direttore artistico in qualche modo. È stato varie volte premio Uno. Lo ricordiamo per gli spettacoli Il Marazat nel 1993, I Pescecani tratto da Bertolt Brecht, che ha avuto anche una vicenda produttiva, se non sbaglio, abbastanza controversa, e Alice del Paese della Meraviglia. È già stato ospitato in Biennale nel 99-2000 con un laboratorio sviluppato in 15 tappe che poi è confluito in uno spettacolo, devo dire, almeno personalmente, veramente memorabile, che si chiama Nil Nulla. A sinistra di Punzo invece
Pawel Sztarbowski, del quale chiedo scusa per la pronuncia e per tutti i nomi polacchi che cercherò di pronunciare. Si è laureato in Scienze Umanistiche a Varsavia, ha lavorato al Teatro Institute di Varsavia a capo dell'ufficio di promozione, al Polski Teatro e di Bidox in qualità di vice direttore vicario e responsabile della programmazione del Festival delle Nuove Drammaturgie. Questo suo interesse per una drammaturgia contemporanea nasce anche dal fatto che Pawel è di fatto anche un drammaturgo, se non sbaglio. Ed è un drammaturgo importante che ha lavorato con registi importantissimi come Pawel Lizak, Nils Torpus, quindi oggi lavora dal 2014 a Powszechny Teatro di Varsavia come co-direttore, vice direttore e responsabile della programmazione. Ultima, ma non ultima, Bianca Schoot, che probabilmente riconoscerete perché è stata ospitata in Biennale lo scorso anno insieme alla propria collega Susan Bugert, con la quale forma una compagnia. Bianca è una performer di fatto, è attrice performer e anche direttrice artistica nel 2016 del Teatro di Rotterdam. È stata premiata con il Dercon, uno dei massimi riconoscimenti della critica olandese nel 2012 e, come dicevo, ha fondato la compagnia insieme a Susan Bogart e direi che già in Biennale avete avuto occasione lo scorso anno di vedere in sostanza la qualità straordinaria del loro lavoro e del loro lavoro puramente performativo in sostanza. Questa brevissima introduzione dei nostri ospiti per darvi una minima informazione. Partirei dal Dercon, se mi è concesso, per fare subito una domanda abbastanza generale per dare modo di parlare del nostro tema, che come sappiamo è abbastanza differente, ovvero si sviluppa in maniera differente tra Stato e Stato. In Italia abbiamo distinzioni magari ancora più definite, più precise tra attore e performer. Volevo chiedere se nella sua esperienza vi sono distinzioni nette tra attore e performer e più in generale se allo stato attuale dell'arte c'è una differenza tra il teatro che noi chiamiamo di rappresentazione e il teatro performativo, che ha natura performativa. Grazie. Thank you, Federico. I wonder how many hours I have to respond to this book full of questions. First of all, thank you very much to the Biennale di Venezia for inviting somebody coming from visual arts to talk into a conference about theater. I'm used more to talk in conference about dance, which is quite interesting, because theater and dance, they seem to go still, luckily, hand in hand. What I would like to propose is that behind me, that we show images, and we give to each image 8 seconds. And like John Cage and Merce Cunningham were saying, sometimes they work, sometimes they doesn't. What these images are showing to you is the parcours, is the itinerary I undertook since the end of the 70s until today, trying not to belong to one domain, trying not to say, this is my discipline and that's the discipline of the other, but trying to understand the effects of these disciplines without talking about what I call very boring words like Gesamtkunstwerk or the interdisciplinary. I think interdisciplinary is even a more awful word than Gesamtkunstwerk. Bruno Latour once said a few weeks ago or a few months ago in Paris that it is impossible to really speak about interdisciplinary, because in order to speak about interdisciplinary you have to belong and be very good in one discipline. I'm
think I'm quite good in visual arts. I'm not so good in architecture. I'm not so good in dance. I'm a very bad dancer, but as Jérôme Bell said, that doesn't hinder you of dancing. And I think I'm not a good theater intendant. But before speaking about the epic battle of the Volksbühne, or is it the epic failure, I have to respond first to Federico. Already Antonio Latella said that in the theater, many people say there is a difference between an actor and a performer. I can say that in the visual arts world, they don't know what an actor is. But let us listen more carefully to those who know better than you and me. And these are absolutely visionaries of the theater. And one of them is Milo Rau. Milo Rau, who is now the director of the City Theatre NTG in Ghent, who wants to redefine the working principles of the City Theatre, not just in Ghent, but I think so in general. And he created a kind of manifesto, a manifesto which is trying to deal with new roles, how to work within a city theatre with the repertoire system and the ensemble. But most of all, I think Milo Rau is interested in his ideas what actors can and should do. And a few weeks ago, during the ceremony at the Theatertreffen in Berlin, the Alfred Kerr Prize, Milo Rau was saying that for him, there is a difference and yet. A difference and yet, he said, you have and you can be both. And that's what I believe in very strongly, that today we have to believe in actors and we have to believe in performers, because the most important rule, I think, of theater is interpellation today. Interpellation, which is of course the whole idea of Althusser. I do an interpellation, I address you because I want you to think with me. And I think that's not just coming from Althusser, but also Alain Badiou, who was speaking that the politics of the theater is not on the stage, is not with the actor or the performer. The politics is over there, in the engagement of the audience with the movement of a body, with a text. But Badiou said it could even be with a Bühnenbild, with a staged set and a piece of music. Therefore, and that's a parenthèse, I strongly plead that even with new rituals, with new theater, with new performances, with new dance, that we re-establish the entr'acte. There is nothing more political than the entr'acte. And I can say this because I'm a Belgian. Because in 1831, we started our Belgian Revolution during Le Muet de Portichy, during the entr'acte. You can find this funny or silly, but I'm very serious, because the entr'acte is where people talk to each other about their wives, about their children, and hopefully also about the text or the actors they have seen. So this is a form of interpellation. And if we do this by acting or performing, it doesn't matter. When you look at the people living on stage in the work of Mette Ingvartsen, which you have seen 3 weeks ago here or a few weeks ago in the Biennale de la Danza, or when you go and look at Kraut or Jerk of Isel Vienne, I'm asking you if you can say if these are actors or performers. You will always be wrong. Maybe they are not even both. Maybe they are something else.
And that is the same today in dance, it is the same today in theater, and we saw it already with Imhoff at the Biennale of Visual Arts last year, who won the Golden Lion for the German Pavilion. Are these actors? Are these performers? I don't know, I don't care. What I do know is that there is an interpellation, there is a very strong form of engagement. And I think that's the thing to look at. How can we engage an audience? Because the most miraculous thing of theater and of dance is, of course, this form of collective assembly, that we encounter people on the stage and in the theater, and that we are there for it and in it together. Now, the difficulty between the definition or the difference between actor and performer today is very, very complicated, because we still have actors, professional and non-professional. We still have dancers, professional and non-professional. But I don't think we have performers anymore in the classical sense of the word. I think that the Marinas, Abramoviches and Ules, they are already dead. They are antiquaria. What we have today are delegated performances. We have for the moment also not anymore a difference between reskilling and deskilling, because of the concepts we have today, like with Inhofe of exhibition times. The performers of today, they are directors and they delegate performances to people, sometimes dozens, Imhoff, sometimes hundreds, Tino Segal, and they have to execute the directions of the performer. And the only thing the performer is really himself or herself a very good performer at is performing the knowledge transaction between his or her piece, his or her concept and the public. And all the rest is delegated to people who execute something. And mostly of the time they are underpaid. Most of the time they don't have private or they don't have health insurance. And that's very interesting that today performance, and that leads to your country of post-Fordist thought, Paolo Virno and the others. I mean, you should be specialist in saying, Latella, Bellini, it's nonsense to talk about the difference between actors and performers, because Paolo Virno told us that there are no performers anymore because we are becoming all performers. Even the whole idea of virtuosity of performance today is finished. We are making so many selfies, we are using constantly the instant feedback of the media. So we are performing all the time. We are performing a conference, we are performing visiting to the Biennale, we are performing seeing Imhoff. So today it doesn't make sense anymore to talk about performance in the classical sense. It only makes sense about acting in, acting out. And I think that's incredibly important to understand. So notions which we associated between the so-called difference or non-difference between actors and performers are today not applicable any longer. Reskilling, deskilling, not applicable. Delegated performers or whatever, not applicable anymore. We have something else. Now going back to the past. We've seen that in the theater in Italy. We have seen it in the theater in Belgium. We have seen it in the theater in Germany, in Holland. But we have barely seen it in the theater in Germany. And that's where the epic battle is coming from. The Germans are still the only ones who really believe in acting, which has normally to do with shouting loud. Of course we have to shout out loud, because our stages are that big. And there is nothing more beautiful to say, I want to have sex with you, and shouting it out. We don't want to do it like in film, where we whisper, or like with Olivier Assayas in his film Personal Shopper, where he's sending text messages. We shout it out loud.
So intimacy on the stage is a form of acting, and I still think that the only ones who believe in this are the Germans, and probably also the British because of the commercial theatre system. There, in order to have commerce in the theatre, you have to be loud. Why I say this? Because in Italy, I was a witness in Amsterdam at the Mikri Theatre of the groups like Il Carrozzone, Magazzini Criminali, Falso Movimento, La Gaia Scienza. I couldn't say if these were photo models, exhibitionists, frustrated critics, frustrated and bad artists, or actors and performers. Probably they were all both. In Belgium, we had, together with the new Belgian dance scene, who were also very soon beginning to talk on the stage, not as loud as the Germans, but still talking on the stage. In Belgium, we had, I think before many other companies in other countries, we had the origins of post-dramatic theater with directors like Jan de Korte. Probably you never heard of him. Because theater and ballet, as the critic Peter Chonk of Belgium told me this morning, theater and ballet are, in contrast to performance, if it still exists, and contemporary dance, still very local and still very regional. That's not to say it's not important, but they are still very regional and local. So I was raised with Il Carrozzone, Magazzini Criminali, the groups from Firenze, which I saw in Amsterdam. I was raised in Brussels with Belgian dancers who were starting to talk, and post-dramatic theater of people like Jan de Korte, who completely redefined pieces like the Hamlet Machine by Heiner Müller. And I was working in Amsterdam and in Rotterdam with groups like the Onafhankelijk Toneel, Maatschappij, Discordia, and many other ones. And also somebody like Johan Simons, who with Hollandia was also combining this acting and performing in those days. So we are talking about something which is already long time gone. What we do have to talk about is what does this mean, this togetherness for the economical system of the theater, for the public, the engagement, and then we have to talk about the issues of repertoire and ensemble theater, because we have to reform these. That's the reason why a very famous Flemish director who was working in Hamburg left the German city theater because he found in the system of Belgium still more freedom than in this fantastic production apparatus of the city theater in Germany. I just forgot his name. Very famous. You have to help me, Antonio. Peter? Luc? Yes, Luc Perceval, sorry. I mean, I have a problem with the translator because I use so many names already. Luc Perceval. So he left the German city theater in order to work with Belgium. So, to be short, Federico, because you're panicking already, I said that I'm going to talk for hours. And Paolo Barata said, what you cannot say in 20 minutes doesn't exist. To be short, we have to think about other issues. Other issues which are absolutely, for all of you, for the moment, existentialist. Because we have to create institutions where we can act out all these things which do not exist anymore, because we need institutions to produce these works, biennials only, because that is to neutralize them. We have too many alibis as saying, we have it, we have a festival for this, we have a biennial for this. We have to create new organizations and new institutions, so we don't have to talk anymore about the difference between actors and performers, which does not exist anymore anyway. Thank you. Grazie Dercon per l'intervento, credo torneremo su questi argomenti, certamente. Dopo vorrei dare la possibilità di parlare a tutti, ricordando che un passaggio fondamentale che ci
Dercon stesso, che è sul teatro post-drammatico, è stato tradotto lo scorso anno in Italia, per dire le differenze anche tra i paesi. Quindi parliamo anche non di cose non semplici e dobbiamo cercare di, diciamo, di avere una visione per lo più comune. Vorrei procedere con Armando Punzo, che è un'esperienza davvero anomala, singolare, di grandissima rilevanza, facendogli una domanda sempre se distingue anche egli tra attore e performer e se ci racconta un po' il suo lavoro con persone che di fatto non hanno una formazione attoriale, o se ce l'hanno lei stesso l'ha in qualche modo introdotta. Allora, fondamentalmente ho l'impressione sempre di non sapere nulla, assolutamente niente. Ho di fronte a me però un punto per me importante. In questa questione io credo che c'è invece una differenza enorme, però potrebbe essere solo una questione di termini, quindi non so se mi interessa adesso attore o performer come termini che utilizziamo. Io credo che fondamentalmente comunque nell'ambito del linguaggio del teatro tutto inizia con un allontanamento da se stessi, tutto inizia, questo è l'inizio credo per me del teatro. Il fatto che io lavori all'interno del carcere, ma questa è una piccola parentesi, mi ha sempre creato degli enormi problemi, perché la questione del lavoro con persone non professioniste, con poi in questo caso specifico con detenuti, immediatamente proprio nelle menti delle persone nasce l'idea di quello che è una questione terapeutica. Questi miei primi 30 anni sono stati accompagnati maledettamente da questo tipo di visione, cioè di un teatro che è comunque al servizio di un aspetto terapeutico. Quindi in qualche modo poi che fa fuori tutto questo discorso che stiamo facendo anche qui proprio alla base. Dico che questo aspetto terapeutico perché è strano, cioè nel senso veramente tutti pensano fondamentalmente, dimenticano che il destinatario finale, che è una cosa ovvia, quando si parla di teatro in carcere, la mia esperienza, il destinatario finale di tutto un lavoro, di tutta un'attività, è la persona stessa, cioè sarebbe il gruppo con cui lavori. Il destinatario di uno spettacolo, del lavoro, del teatro, sarebbe gli attori della compagnia. Questa è un'assurdità, però vi assicuro che questo è quello che mi ha accompagnato e ancora mi accompagna oggi, nonostante premi, lavoro, insomma, riconoscimenti e chi anche continua. E devo dire una cosa anche abbastanza cattiva, a volte anche in persone molto amiche nel senso molto vicine a questo lavoro, fondamentalmente quando guardano il mio lavoro, guardano alla persona, guardano all'uomo, a quello che secondo loro ha compiuto, comunque quello che si pensa possa aver compiuto. E il teatro passa assolutamente in secondo ordine, cioè viene vista questo tentativo di rieducazione, veramente di attività terapeutica. Ecco, io dall'inizio ho cercato assolutamente di far capire che fondamentalmente il destinatario ultimo, credo che sia questo nel teatro, è l'altro, il tentativo di incontrare un altro, tu fai un percorso, hai un'attività e cerchi di incontrare un altro e di condividere con l'altro un'esperienza, una scoperta, qualcosa che è accaduto, qualcosa che tu hai trovato, che sembra veramente così necessario da voler addirittura poi fare tutto il percorso a volte estremamente duro e difficile, conosco molti gli artisti, nel mettersi in scena o comunque di creare uno spazio di incontro. Io non credo che non ci sia differenza per quanto mi riguarda in questo percorso tra quello che comunemente viene inteso attore e performer. Potremmo forse trovare altri termini, ma credo che fondamentalmente il lavoro veramente iniziale è l'uomo che evidentemente è in una condizione assolutamente di insoddisfazione di sé, perché secondo me se no il teatro non avrebbe mai avuto origine, ma il teatro, no, senza entrare ancora dietro le origini del teatro, comunque non avrebbe avuto origine, l'insoddisfazione di se stessi, l'insoddisfazione dell'uomo verso se stesso, cioè la scoperta dei propri limiti. Veramente la scoperta dei propri limiti credo che abbia dato origine a quello che noi oggi conosciamo, adesso chiamiamo, definiamo anche teatro. È il tentativo disperato di allontanamento da se stessi, se stessi cioè quotidiano, di quello che è la nostra vita, di quello che noi pensiamo sia la nostra vita,
da quello da cui noi siamo abitati, in una stragrande maggioranza. Quindi il lavoro del teatro per me è in vista quindi di un sé diverso, un sé veramente all'ennesima potenza. Cioè io penso all'attore, veramente a chi sta in scena nel suo vissuto altro, pratico, concreto, non storie filosofiche o pensieri. E lì c'è la possibilità, secondo me, di quello che è un tentativo, se si parte dall'uomo verso un uomo ideale, verso veramente la tensione verso un uomo ideale, perché se non c'è questo tipo di tensione, e allora poi si parla di spettacolo, intrattenimento, si fanno tante chiacchiere, si parla di tutto e di niente, però fondamentalmente, almeno per me, senza giudicare solamente gli altri. Se non c'è questa tensione verso qualcosa veramente che è un'ipotesi, almeno un'ipotesi, di un uomo ideale, di come dovrebbe essere, io credo che io ho trovato per me nel teatro questa possibilità, almeno di indagare, non dico di trovare, ma di indagare questa possibilità. L'attore in azione, l'uomo in azione, che tenta veramente come movimento di allontanarsi da sé, in quel movimento c'è veramente tutto il desiderio, tutte le possibilità e le potenzialità dell'uomo, la possibilità veramente di scoprire altro, di affrancarsi da quello che è un sé quotidiano, reale, reale per come viene inteso comunemente reale. Nell'ultimo lavoro che stiamo affrontando la compagnia Fortezza, Borges è stato un compagno di strada, insomma, lui fondamentalmente, povero, adesso lo riduco, mi perdoni, nel senso proprio di questa questione della realtà. La realtà è una delle tante possibilità. Noi invece, ma forse anche adesso, in questo momento che sembra storico, ancora più sembra che noi siamo abitati completamente alla realtà, che non c'è altra possibilità, non c'è scappatoia, non ci sono possibilità di sottrarsi, sembra che siamo dentro questo contenitore e non c'è più niente da immaginare, da sognare. Io credo che invece in questo il teatro per me, se volete poi siamo all'interno di un carcere, siamo con dei non professionisti, non c'entra nulla questo, c'è la possibilità proprio di invece ipotizzare questo tipo di movimento, che quindi non è legato all'attualità, cioè è una questione proprio di pratica quotidiana, proprio come una pratica, per me è una pratica quotidiana da cui tu fondamentalmente cerchi questo. Non è che cerco di mettere in scena uno spettacolo o metto in scena Macbeth o non metto in scena Macbeth e riscrivo Macbeth. Il mio problema fondamentalmente è veramente come arrivare a una persona che abbia questo tipo di tensione ideale. Molti pensano che, allora se si pensa così, che tu puoi prendere una persona, non è che prendi una persona perché è un non professionista, lo metti in scena. Io ho visto molte cose, sembra che tu metti in scena una persona per com'è. Cioè molti mi chiedono, per esempio, facendo riferimento al mio lavoro, se loro raccontano le loro storie, se noi lavoriamo sulle loro storie, cioè quanto di tutto il carcere, che mi interessa a me della loro vita, che mi interessa a me della mia vita, di quella che io conosco e riconosco come la mia vita. La questione per me è come faccio a allontanarmi da questo, come faccio veramente a cercare altro. Non è una questione di attualità, non è una questione di cercare i temi più attuali, che è una rincorsa che noi artisti tante volte purtroppo facciamo, cioè come facciamo a rincorrere poi altri linguaggi. Per me la questione è sempre l'uomo, come faccio ad affrancarmi da me stesso. Io credo che la questione del personaggio, per esempio, la questione del personaggio, un attore fondamentalmente, e pensavo anche se ci pensate nella storia del teatro ci sono manuali di tutti i tipi, no? Che servono proprio, se ci pensate per l'attore, penso povero, come fare ad essere più possibilmente vicini alla vita, cioè come fare a rivivere la vita che già normalmente loro vivono, ahimè, e viviamo, ahimè. Cioè, la questione è dentro questo come fare a fare un manuale, forse cosa che non ho e che sarebbe interessante però forse ragionare, come fai proprio a non fare quel percorso. Penso a Stanislavski, Grotowski, insomma, fondamentalmente poi indifferenze, no? Però sono delle persone che hanno cercato fondamentalmente di lavorare con l'uomo eliminando quello che sono, adesso possiamo vedere quelli che sono tutti i blocchi, tutte le scorte, evidentemente in vista di qualcosa, veramente in qualcosa d'altro. Poi credo che tutto questo ha assolutamente degli aspetti concreti. Io credo assolutamente, qui mi fermo, che
In questo movimento tu ti allontani da te, fai questa esperienza, ritorni a te, non credo mai che tu ritorni uguale a prima. Ed è in questo movimento che c'è la possibilità di scoprire veramente quelle che sono le potenzialità. Questo non avviene nella vita di tutti i giorni, non avviene nella nostra vita quotidiana. Grazie. Grazie davvero ad Armando Punzo. Continuiamo con Pawel Sztarbowski. Pawel, perdonami il cognome perché non riuscirò mai a pronunciarlo bene. Senti, la stessa domanda la faccio a te. For Polish people it's also very difficult to pronounce my name, so don't worry. For Italian people it's impossible. Per gli italiani ti assicuro che è veramente impossibile. Allora, Pawel, la stessa domanda la giro a te, ovvero io so la tua posizione, la tua opinione, se distingui o distinguete nel teatro dove sei tra attore e performer, però ti chiedo anche un'altra cosa, se quando scegliete la vostra ensemble di attori tenete conto di alcune skills, si direbbe in inglese, capacità performative che sono proprie, diciamo, di alcuni attori che possono avere o performer che possono avere soltanto loro. Se non sono chiaro, dimmi. Yes, Mr. Dercon and Mr. Punzo have opened so many issues, very interesting, and I hope we will develop these subjects later. But Chris Dercon spoke about his experience working in a theatrical institution, theater institution, and I'm also co-director in theater public institution in Warsaw. This is Powszechny Theater, one of the most famous theaters in Warsaw, but mostly because of professional level of actors' work, of celebrities' work, especially in 90s. After 1989, it was the place of big celebrities, actors, stars in Warsaw, and it was very, very popular place. And me and Pawel Łysak, who is director of this theater, we have started to work there 4 years ago. And we had the idea of political engaged theater, which we tried to develop earlier in Bydgoszcz. It's a quite small city in Poland. And what was our experience with this ensemble when we have started? That the main idea of their work was professional level of actors' work. Yes, this professional level of actors' work meant routine. Yes, that we have some text. The best if the texts are for 5, 6 actors, yes, with quite main roles, and we would like to, to produce the performances on very professional level, yes, but it was the problem for this idea like our. And our first season, especially, was something like upheaval for our meaning of the theater, because this border between us and our idea and this old ensemble
was so strong that it was impossible to work together. But after these 4 seasons, it was really able to change this institution. What was the solution? We had to fire the bigger part of this ensemble. Of course, some of them was fired by us, but a lot of them had resigned themselves, yes, because they felt that, oh, it's not the place for professional development, for professional actor skills. And this professional level of work of actor in Poland, it's not, you told about screaming on the stage. In Poland, it's rather, I don't know, speaking very distinguished from the stage, speaking very elegant from the stage, yes? So it was, it was, very long process to make this change. And of course, it was not only my work or only Paweł Łysak's work, but we invited directors like Maja Kleczewska, who performed The Rage last year on the Biennale, or Oliver Frilic, Croatian director. I will say more about his performance in Powszechny Theater. I don't know. We have this short film, this clip. I have. Okay, it's impossible to show it, but I will tell about this situation. But what is important for me as artistic director, and if you made this question about distinction between actor and performer, for me, in everyday work, there is no distinction, but I think that there is the problem that a lot of actors don't want to speak with, their own words from the stage. Yes, they would like to speak with the words written by author, by dramaturg. Yes. And this is this professional level of actor's work. Yes, I'm only the speaker. It's not my words. I have no responsibility for these words. And I'm from the country which was during the communism time not independent country, yes? So this notion of free speech is very important in Poland, but I think in a lot of, especially of post-communist country, yes? And also, especially from 70s, from 80s in the 20th century, the notion of responsibility of actor for the words talking from the stage. Dercon mentioned about Muet from Portici. Yes, it's very famous Belgian performance. I had learned about it on my theatrology courses. In Poland, we have a very similar historical situation with the theater, because in 19th century, when Poland was divided between Germany, Russia, and
Austria and was an independent country, the theater was and church were only one places when public places when you can speak Polish. Yes, so it was very special place, and the same situation was in the communism time. So this very special role of actor is, something very involved to Polish theatrical culture. Yes, and for us now in powszechny theater. And for our actors, this is very important to think about the theater, about the cultural institution as about very open and really public space. So if you think about theater as open and public space, yes, it's the role of actor is somebody like political performer, yes, and for me as artistic director, it's very important to follow how world is changing, and it's my challenge to use these changes like the new ways of artistic development. And in powszechny theater, as I mentioned earlier, we don't use to perform the dramas, the literature, but rather to perform the ideas, the subjects. And this is the challenge for all of us in our artistic team, because it means our permanent work to make the interventions in the public space, for example, and changing actors' gestures to actors' attitudes. Yes, rather something like this. Yes, you in the email you asked me what is the role of artistic director in the ensemble like this. So for me the artistic director is no one more than the member of the company, the member of artistic team, but artistic team concerning like the network, yes, and it's important for us that I believe that the network of free, autonomous people, technicians, etc., set designers, is more powerful than hierarchic structure. So if I mean this change, we try to take in powszechny theater. It's thinking about the change of theater company like the network company. Yes, that it's a very common space and very common work all of us, for all of us. And this is especially, I think, important now in contemporary world when cultural political map has changed very rapidly, and this most important problem for me in contemporary society are social divisions, yes, are class divisions on very different level. And the theater as the structure,
as the cultural institution is very, for me, very good image of these divisions. Yes, your former director, Frank Castor, is very good example for the work like this. Yes, there is hierarchy. Theater, it's me. Yes, it's his very famous sentence. Yes, and it's very good example to work of very famous directors in Poland too. Theater, it's me. When I start the rehearsals in the theater, everything is for me, yes, and and in the end, it's me who is, you know, the image of this performance. It's not like the common work, but it's famous name of director performance, yes. So and in powszechny we are still working on changing the structure of the institutional theater on very different levels, on organization or logistics level, on artistic level, on financial level, etc., etc. Because for me, without this work, the artistic change is impossible in the theater. It's you know, the point of start for thinking about new institution, about really public institution. Because, you know, what does it mean that we can talk from the stage about free speech, about freedom, need of freedom, etc., etc., when people inside of the theater aren't free? Yes? They aren't independent. And what is maybe contradictory, because I have started, you know, my speech talking about we fired some of the actors, yes, some members of the company, and yes, it was really difficult discussions around of this gesture. Around of this decision, but it was probably the only one solution to start thinking about, you know, other model of working in the institution. Yes. Nietzsche once said, "Without hell, no feast." You know, that's Yes. So, for me, very important was the book written by sociologist Jeffrey C. Alexander. It's American sociologist, and he wrote the analysis of Arab Revolution in North Africa. And used the notion of performative revolution. And he writes about the category of useful fiction. Yes? And this category of useful fiction is very useful in the theater for me, because this useful fiction it's the notion about the performative representations of social facts that give symbolic constructions, their pragmatic and performative effect. And I think this category of useful fiction, for me as artistic director, but also for my actors in our theater, is something
something very useful in our everyday work. But because this notion, this category is some kind of first condition to think about the performances like about the assemblies. Yes, that each performance is the kind of assembly. And this is also the point of start for the second category, which is very important for me, performing the diversity and performing the multitude. And when we had collected our artistic team, it was very important for us to work with actors, with performance, with very different skills. Yes, not only very professional actors, but actors who can, I don't know, singing, dancing, laughing on the stage, you know, make very stupid things on the stage, but also that they have their own social and political attitudes. Yes, not the same political attitudes, because it could be very boring to work with format and the same people, but they are open for use this category of useful fiction to create the assemblies and the attitudes. And the last thing I would like to say, because I hope it's better to understand our work. In Poland, from 3 years, I think, there are a lot of manifestations on the streets. Very different manifestations. Ecological movements, women rights movements, etc., etc. And this week it's also a lot of manifestations because of changes in legislation by our far right-wing government. And for us, it's very important. We have organized Forum for the Future of Culture in our theater, and this forum is open to involve these protest movements to our theater. And it was very interesting meeting between artists and this people from Occupy movements. And what is important for us is that we try to learn, and our actors also try to learn this very special energy from these protest movements. It's of course very difficult, yes, because as cultural institution we are very closed structure, and the question, the goal is how we can open this structure for this new kind of energy. So yes, for this moment, thank you. And later I can tell more about our performance, The Curse, directed by Oliver Friedrich, which caused a lot of manifestations in front of our theater because of insult of religious feelings. But maybe we have more time. So.
conosciamo per i due spettacoli, in particolare per gli spettacoli che hai portato in Biennale, che hanno proposto un lavoro sull'attore, per noi italiani, devo dire molto innovativo, e anche nella breve corrispondenza che abbiamo avuto mi è davvero interessante capire come si può formare un performer, addirittura come si può educare ad essere performer. Non so se la domanda è chiara. Ci puoi raccontare un po' la tua storia per arrivare ad essere una performer? Yes. Se vuoi. Se vuoi. Yes, I think there are a lot of words already mentioned about this subject. Maybe it is possible to have a difference in how we look at a performance if it's already finished and how we approach the performance. We can say there are actors or there are performers, or the process of working. We can also look at that and then see what we need, what kind of performance we need for the work. So I think it's the question of how to serve the work is the most important question. And before that question, maybe we have to ask ourselves, why theater? Because I don't think it is interesting to make a theater performance just because of you're part of an institution or you did some education that trained you to make theater. I think we really have to question the room, the place where we gather, and what is this gathering, and what is this strange thing that there are people sitting there. Maybe we can call them spectators, and there are people sitting here. Maybe we can call them performers. I don't know. Is that a wise division to make? Maybe in this setup we have here. Yes, I don't know. Maybe a circle would also be nice. But so I think it's very important to put out the question, why theater? And then if you have an answer, then you can maybe ask, how do I have to serve the work I want to make? So I only can talk in this topic out of my practice as a theater maker. I did mime school in Amsterdam. It's a part of the theater school there. And in that 4 years education, I discovered that I had a skeleton and muscles and organs, and that if I place all those parts of my body on top of each other, then I can become a neutral version of myself. In Dutch mime, we call this version the zero. It is coming from mime studies of Etienne de Croux. He did this study in Paris, and the Dutch mime was very much influenced by his practice. So there I was standing on this school for 4 years in this zero position, and that is not so easy, because it is impossible. Actually, it's a mission impossible to try to become a neutral version of yourself, because there are a lot of born difficulties. There are learned things in your life. All your bodies are have all those traces of your life and the lives your parents and ancestors were living before you, I guess. So, but because of this very engaged practice of doing it every day for 4 years long, this trying to become into this zero is not only a physical awareness you learn there, but also a mentality. And this mime mentality, maybe you can give it a name, has to do with being in an in-between zone, I guess. Being on the threshold, being in the not action.
So some people call mime the art of the action, but I think it's more the art of non-action, of not to act. And in act I mean like doing this, not acting in theater way, but just handlung. I don't know another English word for that. So, and because a mime performer is very comfortable in this empty zone, in this entr'acte, in this in-between space, on this threshold, the movement will always be a choice. So there is, a mime player is never being moved by circumstances. It is always a decision to make a movement because of the awareness of the moment. And in this, the practice is to become present. And I guess that is the most important thing for me as how we can approach theater, is that we can try to become present with each other here, for example. And that is not so easy, because in a lot of theater performances that I encounter, I experience a lot of fear in actors standing on stage. It is strange to talk. It's strange that I am talking now and that you are listening. So let's be aware of this strange situation, and that is never the case, in fact. We always do as if it's perfectly normal that I'm talking here and you have talked already for hours. I don't know how long we are sitting. Feels like hours. So I think all this fear that is masked. So I think the stage DNA of a lot of actors has a lot to do with masking the fear. And in masking the fear, I don't think we can meet. And I think let's use the theater as a room for transformation and as a room to meet each other. And therefore, we have to become present. And I guess that is, for me, the most important thing. And in that, we can make definitions about actors and mime performers or dancers. And that is not so important because they have to serve the work, and the work has to be in the middle. And me is not important, I think. It is the work that is important, and if my ego is not so useful for this moment, then maybe I have to try to work it out, or to, I don't know, let it be there, and for that disappear it or something. And I'm also interested in ways to appear on stage, also in the case of how to serve the work. If I work a lot with masks, for example, because I think in that we can have an honest meeting, because it is I try to be aware of this strange situation, and because of wearing a mask, I give you space to project on me, and I think that is important. I am not important, but it's important that you can have, the audience can have the projections on the actor. And if a mask is helping that, then maybe you can use that. If it's helping not to be on stage, then it's also a possibility. So if it's helpful to have only people from the street on stage, then that's also a possibility. So let's serve the work. I don't know, to start. Grazie Bianca. Volevo restare un attimo con te in questa domanda. Noi l'anno scorso abbiamo visto uno spettacolo che si chiama Idol Swimming, che ho diretto anche da Susanna Kennedy, quindi con un occhio anche esterno di un regista. Credo che la cosa possa interessare anche a Mr. Dercon, naturalmente, che ha ospitato Susanna Kennedy
Cosa vuol dire la direzione? Come si può dirigere un performer? O richiede una libertà rispetto al regista? O il regista impone una propria... I was in the privileged position to be able to work with both Bianca van der Schoot and Susan Kennedy at the Volksbühne. And I just can say that in this discussion we have indirectly already a response to your question. How can you be an intendant, chef of people who work with performances, or how can you direct a performance? Because you feel clearly that in these wonderful contributions of my colleagues that the old dichotomy of acting and performer is gone. Punzo is talking about something incredibly important because he's talking about Selbstverwandlung, self-transformation, transformation of the self. In the case with your work with prisoners. An actor does not want to transform his own being. The happiness or his desire is virtual. He just addresses you, but not as an invitation. Now, in your work, the self-transformation of the prisoner is becoming a reality through acting, which is putting things upside down, which I find very interesting. So the old days of acting using text is used here for a form of transformation of the self, which is not uncommon, of course, in the work with minority groups, when you work with minority groups, handicapped people, etc., etc. A second thing I find fascinating is that Bianca is saying it's not about the transformation of the self either, it's about creating presence. As a performer, a mime, you don't want to be part of a ritual where you offer yourself to the public. You want to be with the public and create a presence. And then Pawel is saying, but that presence is so difficult, that energy is so difficult to give in those days, because we feel with manifestation and demonstrations that it's hard to compete with this form of presence, because in the outside we have much more work being done, much more effectively in terms of self-trans, much more performative. So now the question is, my God, how can you then be the boss of such a theater? If the outside is stronger, if you need acting out, self-transformation, if you want to work with presence, I can only say that when I said in Germany we still have old schools, of course that was overcharged, I don't mean that. It is perfectly possible, and I think the Volksbühne did exactly that, because the Volksbühne, Pawel, was, of course, you know that, not just Frank Castorf. There were 4 completely different ways how to make and to write and to drive theater. Schlingensief, his mixture of mimetic performance, professional performance, and non-professional performers, are professional acting and non-professional acting, both mimetic, both representational, non-representational, is, I think, something which is quite unique. And I remember Lars Eidinger saying a few weeks ago in the Stadschouwburg in Amsterdam to me that since Schlingensief, things are not more where they were in the German theater. He sees Schlingensief, and that's a very classic actor as Lars Eidinger, he sees Schlingensief as a point of no return, just like Pina Bausch. A point of no return. Besides Schlingensief, at the Volksbühne you had Fritsch, which was more a form of mimicry, of variété, of entertainment based on acrobacy, based on virtuosity. It's not for nothing that Fritsch worked with old, I'm not saying old text, but older formats like Dada, etc.
René Polish, I spoke about Jan de Korte in Belgium, but René Polish is another good example, who worked almost with lecture performance, whereby mimesis, post-dramatic theater, went into something else in order to become mimesis again. And maybe Castorf was the most classic, but then he was not really classic, because Castorf is somebody who worked with actors on pieces of 4 hours, 6 hours, 8 hours, 10 hours, 12 hours, whereby this whole idea of exhaustion, both of the public and the performer, was becoming a kind of ritual, a ritual which went far beyond theater, which was almost like a party, or like a political demonstration, or like an offer. So in a very interesting way, it is possible, and we tried to do that with the Volksbühne, to continue this process of instituting these kind of different methods, of instituting these kind of different formats. But because we went so far in the world of the masks of Susan Kennedy, or the crowds of Gisèle Vienne, or the dancers, non-dancers of Sharon Bell, that those people, and many other examples, Boris Sharmat, you have seen some images, Apichatpong, Verestakul, etc., that those people who worked in the theater, who criticized favorably, who judged favorably the Fritsches, the Polishes, the Schlingensieves and the Kastorfs and many more, that they were saying that what we were doing, and I don't take this innocently, it's very fascinating, they were saying what we were doing was introducing neoliberalism into the theater. They didn't mean that I was coming from the bad world of the arts, from the bad capital of art, London, of a very bad place, the place of hell, Tate Modern. No, they didn't mean that with neoliberalism. What they meant was that they felt that taking this idea of making no difference anymore between acting and performing, that was a form of creating neoliberalism, of creating a kind of capitalist body within the theater. And that was for me the most interesting thing, that it was not just theater people and theater critics who were saying that, but also young artists in Berlin, also young and very good critics in Berlin. Because of what we were trying to do, we induced the theater with performance, with neoliberalism. And I think that's kind of interesting, because we have seen that since Occupy, or since demonstrations, and since, I would say, the violence of social media, the blurbs and the blubber, the blubber of social media, yeah? That we have seen that performance and also dance is slowly withdrawing from the street into the world of the museum, even into the world of the biennial Imhof, into the world of the theater. In a way, performance is becoming safer, is becoming more like a cocoon. And the audience also feel much safer, because it's much easier to see a 12-hour dance piece by Anna-Therese de Keersmaker and crowd by Gisèle Vienne and Imhof in an enclosed structure of a museum or a biennial or a theater than on the street, effectively. So in a way, we are also becoming neutralizers. We picked up with performances all these impulses from the outside, but we created a new inside. And that's what I understand as the ultimate critique, that we were starting to do at the Volksbühne more dance, more visual arts, more this and more that. What they meant was that the performative turn of the theater, the performative turn of the visual arts was, strangely enough, also a kind of, there is no return from a kind of neoliberalism. And I do understand that. Now you should ask Federico, how do you then manage? How do you create then? How do you institute these kind of new projects? I can only say that from the epic battle, which I try to describe you, the performative turn
becoming a kind of neoliberalism term, even if we don't want it. We became an epic failure because we could not change the production apparatus, the ensemble and repertoire, fabric and fabrication and factory of a theater. Is then to go into the biennial, a festival, and the museum a solution? No way. Because I worked in Munich, I worked in London with theater makers, performers, with dancers to bring their work into the world of the museum. The museum is not ready to do that. We cannot produce Boris Sharmat's Musée de la Danse 3 days for 250,000 euros. A museum does not have lighting designers. A museum does not have sound designers. Bianca van der Schoot and Susan Kennedy were never invited by the Stedelijk Museum, the Van Abbe Museum, etc. Because we simply, Bianca, we would love to embrace you, but we don't have the technique. And that's the reason why I think when Dorothea van Hantelman was presenting her manifest in New York a few weeks ago called The Shed, that we do need new spaces, new institutions, new organizations for these forms of new rituals. Beyond the Greek theater, beyond the church of the festival, of the biennial, beyond the museum as we know it. We need new types of institutions and probably also new hybrid buildings. And we have seen some of these hybrid buildings in this fantastic biennial of architecture. Already architects are busy to create these shapes. Architects are already there. We have the Pawels, we have the Punzas, we have the Biancas, but we don't have the institutions to make this yet. So we have buildings, we have that, but we don't have the institutions. Yes, but you said how difficult it was because you had to fire people, etc. I mean, I had to, and I wanted to fire people, but I cannot fire 250 people. I mean, it's impossible. Even when I believe in Nietzsche, without hell, no feast. I mean, you cannot create a third world war or a new Cold War in Berlin. That would be very irresponsible. Do you think it is possible to create this new institution into an old institute? Or do we have to create new forms bottom up? Or are old institutions flexible enough to transform? After my epic battle and my epical failure in Berlin, I do not think we can transform existing institutions. We have to create new institutions. And we have to look and listen very carefully to you guys, to artists. We have to look where architects are already with hybrid buildings. And I expect a lot of Sauerbruck Hütten in Mestre. I think there is already something starting. That's the new museum, Cum Amphitheater in the middle of Mestre. So, I mean, there are things, we start to shape things, but now we have to create these institutions. And I can only say that we have to believe that there might be new politicians coming in 10 years maybe, who have ears for these kind of new institutions, because what we need then is also to think about new budget or new financing situations. Now, one warning, we have to do it, and we have to do it urgently, because if we don't do it, others are doing it already. Thyssen-Bornemisza, Prada, Maya Hoffman, they are already there. When you look at the boat is leaking last year at the Fondazione Prada in Venezia, when you look what Thyssen-Bornemisza is doing or trying to do, when you look at what Maya Hoffman is doing in Arles, we cannot leave these initiatives to the privates only. I'm not saying that they are bad folks, not at all, but it would be so sad to see that Susan Kennedy and Bianca van der Schoot are leaving us for Arles, for Venezia, the Canal Grande, Santa Stai, for Milano, or for other churches somewhere in Europe, because we cannot give them anymore not what they want, what they need. And that's becoming a very painful situation. But remember that
each new institution becomes very quickly the old institution. Yes, and the current theaters, museums, festivals were new institutions. Yes, and especially in Poland, but in other countries, as I know, is the same. The cultural institutions were the places of modernity. Yes, of involving the modernity to social life. So for me, creating the new institutions, it's not the solution, because, for example, in Poland now, our conservative far-right wings government has created a lot of new institutions, museum of martyrs, of soldiers, etc., etc. And it's always, the question how we can deal with, for me, of course, how we can deal with this current structure on the institutional level, on the political level, because for me, this structure of very traditional theater institution or very traditional gallery is some kind of challenge, and for me, of course, it's more challenging, but more interesting to develop this institutional idea we can. Pawel, I cannot agree more with you, but I think my Berlin wound is still so fresh that maybe I dream of a new institution, because we tried hard to transform a very important existing institution where we thought it was the only chance to do it there, because we thought it was an institution which has been always ready for change, because it is the Volksbühne. But theater is maybe such a strong ideology, especially in cities like Berlin, that it's hard to change this. And theater, in difference of architecture or visual arts or even literature, has still very close ties with a very given community. And that's also a reality, something which we have to respect. So that's the reason why I agree with you. I mean, but let me say, because I think it's the source of power, this institutional level. I mentioned about our experience with Klątwa, the curse directed by Oliver Friedrich. It was really huge upheaval for all of us after the premiere, the public television in Poland emitted the recording of the performance of some scenes from the performance, recorded from hidden camera. And the performance is about acts of sexual harassment in the church and about power of the church in Poland. What is really huge taboo, and the main figure of this performance is responsibility of the Pope John Paul II, who is in Poland more important than Jesus Christ, really, believe me. And it's one of the scenes is about his responsibility around this subject. And we had huge manifestations in front of the theater. One of them, there was about 1,000 people, and there was the priest, organizing the mass and praying for our actors and for us. But
there are a lot of neo-Nazi organizations, you know, joining to these religious groups. There were a lot of hate speech against actors, especially against one of our youngest actress, because her political attitude in this performance was the strongest. And for us it was something, oh fuck, we have to, you know, break our work in this theater, and because it was something, you know, impossible to be still alive in the center of this. But after that, it was really, you know, crucial experience for us, but also I think for understanding the notion of political theater, of social engaged theater, and also for this attitude of social engaged actor. Yes, because before this experience, this notion of political theater, political engagement, changing the institution, creating new model of institution engaging in social issues. It was only the notion, yes. But after this experience of you know, real occupy, real manifestation, yes, real political act, yes, the theater became real political act. It was very difficult for us, but after this experience, I really can believe in the theater as the tool for changing the society. Yes? It was something so strong that and really our gestures, our earlier political acts became some kind of political act. And of course, there was the problem because we were afraid that municipality will fire us after this performance. And what is maybe interesting that the current political situation in Poland was helped us because government is from far-right wings, Law and Justice Party, but we are municipal theater, and municipality of Warsaw, the government of municipality is from the opposition. So of course, it's always you are, you know, between more stronger than theater political I don't know, gamers, yes, political players, and of course as cultural institution you are always like, you know, the ball on the football pitch, yes. But I think it's some kind of very good tool to build utopian space, to build some new alternatives for social image. Sì, vorrei poter fare intervenire Armando Punzo in questa discussione, che è probabilmente il creatore di uno degli esperimenti più innovativi di convergenza delle arti all'interno di un unico spazio. La sua grandissima utopia, l'idea dell'impossibile, non è che c'era da raccontarsi se è possibile. Io forse uno dei pochi esperimenti, sono l'unico italiano, ma in una certa direzione di convergenza in qualche modo dei campi del sapere delle arti. Forse è meglio specificare bene perché il carcere per me,
Perché come dicevo prima, come ho già annunciato prima, inevitabilmente l'immagine carcere, inevitabilmente credo porti tutti a pensare che ci sia un'operazione di un certo tipo sulle persone, che però non è la mia storia, non è la mia strada. Il carcere per me è semplicemente, bisogna prenderlo come metafora. Mi interessa da 30 anni, sono lì dentro tutti i giorni, entro al mattino alle 9, esco all'1 più o meno, entro alle 3 e esco alle 7 di sera. Nei periodi sotto spettacolo stiamo tutto il giorno all'interno del carcere, questo da 30 anni, tutti i giorni. Perché lì questa immagine, questa questione della metafora che per me è il carcere, perché il carcere per me interessa dal punto di vista del carcere più ampio, cioè il carcere che ho dentro di me, non quello dell'intervento sociale su persone che hanno problematiche. Faccio un esempio per dire su quello che mi diceva prima Dercon, i miei attori, se avessero sentito il tuo intervento, sarebbero rimasti abbastanza colpiti, nel senso della divisione a dire loro hanno bisogno in qualche modo di un allontanamento dal sé, dove c'è una sorta di giudizio su quella che è la questione, insomma, di quello che sono. Quando una persona viene poi in qualche modo, questa è una storia che mi accompagna veramente da tanti anni, prevale l'aspetto di quello che le persone hanno compiuto. No? Io mi sento molto vicino, ho sentito molto vicino quell'intervento di Bianca per quanto riguarda l'ego che arretra. L'ego che arretra, cioè, l'ego che può essere messo in stand-by in qualche modo, comunque non interviene, questo era quello di cui parlavo anche io prima, cioè veramente è un fatto tecnico. Normalmente io a volte quando parlo di questo mi aiuto con dei manichini dove c'è il primo che è l'uomo, poi c'è il passaggio al neutro, colpito da questo, e poi tutte le varie possibilità. Dico che ero colpito da questa cosa perché veramente quando dico carcere è metafora di un carcere più ampio che è il mio, quanto sono prigioniero io, non quanto è prigioniero la persona che ho di fronte, perché così sennò finisce tutto il lavoro, cioè non si va da nessuna parte per quello che ho detto fino adesso. Avrei potuto fare questo secondo me col condominio libero, io mi sono impegnato a fare questo con un condominio prigioniero, se potevo fare lo stesso lavoro col condominio libero, cosa che ho fatto in altri momenti. A me interessa molto l'idea ancora mi interessa e mi colpisce quel cambia te stesso veramente per cambiare il mondo. Mi interessa l'idea dell'essere un'opera d'arte più che creare opera d'arte. In questo ci trovo ancora delle sfide, queste sembrano delle vecchie cose, insomma un po' superate, ma io credo che non sono state superate proprio da niente, assolutamente da niente guardandomi intorno. Come fare anche attenzione per quanto mi riguarda, arrivo ai teatri dell'impossibile, i modi, cioè io non confonderei questa questione di performer da quello che tra i modi diversi di fare teatro contrapposti a un teatro tradizionale e tutti i tentativi, no, anche di riformismo che c'è all'interno di istituzioni. E io questo lo conosco dal punto di vista per esempio del carcere, perché sta di fatto che non era questo il mio obiettivo, ma sta di fatto che l'arrivo del teatro, il nostro ruolo all'interno del carcere Volterra, è stato in grado di trasformare completamente quello che è il carcere Volterra. Il carcere Volterra non è stato più assolutamente in grado di essere quello che era stato fino al giorno prima. E questa è una cosa veramente straordinaria. Cioè pensare che oggi il carcere di Volterra è chiaramente in processi molto 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 lunghi, uno dei carceri all'avanguardia per quello che sono tutte le attività, diciamo vengono definite, questa parola orribile, ma è trattamentale, cioè tutte le attività, tutte le possibilità, cioè tu hai un luogo completamente diverso. Questo che significa in pratica? Quando abbiamo scolaresche, studenti universitari che vengono ancora a studiarci, a vedere, a capire, io immancabilmente a un certo punto pongo una domanda e dico: ma adesso in questo momento, quando loro vedono gli attori in azione, vedono video, vedono lavorarci, vedono lo spazio dove lavoriamo, siamo in un carcere o in un teatro? Immancabilmente dai ragazzini di 10 anni, 11 anni che vengono a trovarci, che ci fanno vedere le loro realizzazioni sceniche e poi si confrontano con i nostri attori che sono veramente straordinari, immancabilmente dicono è un teatro. Io credo che la questione della rivoluzione che avviene nel linguaggio, se ho fatto qualcosa fino ad oggi, mi interessa proprio questo, la rivoluzione del linguaggio, il fatto di mettere assolutamente in crisi quella che è l'idea di carcere, che so che invece è un'idea estremamente radicata dentro di noi, lo dico continuamente, noi riceviamo questo tipo di lettura che confonde i piani.
no? Dove vorrebbe prevalere il nostro approccio personale rispetto alla questione carcere, che poi è la questione del rapporto col male, in qualche modo, che è un qualcosa di estremamente difficile anche perché evidentemente io dentro di me l'ho risolta in qualche modo. È evidente che io penso che il male sia non un muro con cui sbattersi, ma è trasparente, cioè bisogna andare oltre questo. Non sarebbe possibile per me, tranne che voi non mi pensiate come una sorta di psicoterapeuta, non so, di second'ordine prestato a queste attività. Veramente, se non pensi che il male sia qualcosa, un muro trasparente, qualcosa che ti permette di guardare oltre, bisogna guardare assolutamente oltre, sarebbe impossibile fare quello che faccio. I teatri dell'impossibile vengono da questo tipo di analisi, da questo tipo di lavoro quotidiano, cioè l'idea veramente che è un'ultima cosa rispetto anche a tutte le istituzioni. Cioè, io non so, credo che noi siamo uno degli esempi dove abbiamo, e forse è un'indicazione questa esperienza anche, non tanto quello di andare all'interno di istituzioni, ma andare a cercare altrove delle possibilità. Forse anche questa potrebbe essere un'occasione, no? Forse lasciarle un po' a se stesse tutta una serie di istituzioni, che franino da sole invece di cercare di entrarci dentro in tutti i modi, perché anche lì ci potrebbe essere qualche giustificazione. Lo dico in maniera molto provocatoria questa qui, anche perché, come dici, so benissimo la fatica enorme del sconfinare, andare in ambiti, a lavorare in ambiti dove questo non è assolutamente accettato. Sto parlando del carcere, cioè dove l'arte, la cultura, la bellezza, queste cose di cui noi mastichiamo tranquillamente, non sono assolutamente proprio possibili. Per farvi capire, per scoprire, avere la mancanza di libertà di parola, qui non c'è bisogno, se vai nel carcere, di comunismo, fascismo o democrazia. Se vuoi sapere cos'è, basta girare l'angolo e ti rendi conto che queste cose sono presenti oggi nel nostro paese tranquillamente. Se tu vai a cercare, le trovi in maniera istituzionalizzatissima, ma anche forse l'eccesso di parola, che per me è poi la stessa cosa. Quindi i teatri dell'impossibile erano semplicemente un'idea, era un festival, perché poi tu mi hai detto che sono ancora direttore del festival Teatro, non lo sono più, l'ho lasciato ormai 2 anni fa. Perché... No, ma non ti preoccupare, perché fondamentalmente sono rimasto sempre molto legato a tutto questo. Avrei tanto voluto che lo fossi ancora. No, infatti, ma ti ringrazio, semplicemente perché anche lì io ho pensato di diventare direttore artistico di un festival, ma lì per me non è una questione di potere, è una questione di avere maggiori, cioè voler avere maggiori possibilità o fare una scalata da qualche parte. Era veramente, tutto nasceva dalla compagnia Fortezza, come fare a incontrare, come fare ad avere rapporti con persone che in quel momento storico stavano rischiando in linguaggi completamente diversi, sentirsi assolutamente soli dentro quel luogo dove tu lavori, dove a me il carcere perché mi interessa, perché lì la realtà, noi non ci possiamo illudere, la realtà lì è continuamente presente e mi interessa lavorare ancora dopo 30 anni all'interno del carcere perché la realtà si presenta in ogni attimo, negli occhi delle persone, concretamente, e tu evidentemente fai un lavoro per cercare di far fiorire veramente quelle che sono altre possibilità che sono all'interno dell'essere umano, non del detenuto, dell'essere umano, sottolineo 1000 volte, non del detenuto che finalmente fa qualcosa di bello e di buono, ma dell'essere umano. Io credo sia lo stesso processo che puoi fare tranquillamente fuori con gli attori. Quando lavoro con gli attori faccio lo stesso tipo di lavoro, non faccio distinzione tra detenuto e attore presumibilmente, se si pensa, libero. Quindi i teatri dell'impossibile era questo, era un tentativo di mettere, stiamo parlando qualcosa però adesso di 25 anni fa, siamo nel qualcosa, più o meno 25 anni fa. Mi ricordo con Franco Quadri, quando si ragionava di questa cosa, erano gli anni in cui tutto questo non avveniva veramente, cioè mettere insieme tutti i linguaggi. Era questo, era anche nello sport, anche in quelli che stavano in quegli anni lì inventando le buste di plastica che adesso non è più plastica, che sono biodegradabili, stiamo parlando di qualcosa, quindi erano veramente alle origini, cioè tutti quelli che stavano cercando in ambiti assolutamente anche apparentemente molto lontani, c'era questa ricerca di un'altra possibilità. Il teatro dell'impossibile era questo, ed era gestito da noi, da me, come uno spazio veramente delle idee, uno spazio dove chiamare tutti quanti e poterci ritrovare e avere occasione di sentirsi un attimo insieme e poter provare a fare veramente comunità e provare a fare emergere quest'idea, l'idea veramente di una ricerca in un paese che secondo me
estremamente conservatore, sempre, comunque estremamente conservatore, è veramente restio a qualsiasi trasformazione, a qualsiasi questo. Grazie. Farei una pausa. Ma posso dire una cosa sull'ultima? Certo. Il senso di tutto questo per me veramente è come se bisognerebbe passare, per quanto riguarda il mio lavoro, da quella che è l'idea di Homo sapiens verso quella che è veramente l'idea di Homo felix. Cioè non ci si può fermare soltanto all'attuale, bisogna avere una visione che è lontana, lontanissima, pensare anche che forse tutti quanti noi stiamo operando per qualcosa che noi non vedremo realizzato. Sicuramente sarà qualcosa che noi, cioè come io non potrò avere mai i frutti di tutto questo lavoro, ma tutto questo un giorno potrà fiorire e noi non lo vedremo, perché così è stata la storia dell'essere umano, cioè qualcosa, tanti hanno lavorato per qualcosa, per un'idea straordinaria, non ne hanno visto i frutti, ma hanno gettato le basi veramente. Io senza un quadro del genere tutto mi diventa vuoto, cioè tutto mi diventa un fare con un altro e sarebbe assolutamente inutile dal mio opinione. Grazie. Hai domande, forse una sola, i nostri, per poi passare la palla a voi e quindi dare la possibilità al pubblico di parlare, chiedere informazioni che vogliono raccogliere eventualmente. Prima domanda sembra un po' banale, però ritengo giusto farla, ovvero se nelle situazioni che abbiamo delineato c'è ancora posto per un attore, diciamo, di formazione classica, una formazione tradizionale. La seconda domanda invece che vorrei fare è quale sarà l'attore del futuro, se così si può chiamare, se c'è un attore, un performer, un non attore, o addirittura un attore che si avvale di tecnologia, con il corpo ibridato di tecnologia. So che è un argomento caro a Pawel. Devo fare un giro di queste due domande per poi passare al pubblico la palla. Thank you, Federico, for your questions, plural. I think the first question, is there still a future for so-called conventional actors? Absolutely, because I started this morning with Milo Rau, and when I think he's one of our most inventive, most important, most political, most concerned directors, writers. He's also a filmmaker, as you know, and now he's very interested in the organization of an institution, what he tries to do with the city theater, the NTG of Ghent, also questioning the classical form of repertory and ensemble, even questioning the way we work with rehearsal. I think he also wants to question the role of language, because what is for me very interesting to see is that, now let me finish this, Milo Rau is clearly working with classically trained actors. I mean, Johan Leijsen, who used to work in the 80s with the Appel in Amsterdam with Erik van Hoven, then moved on to the Amsterdam Theater, then moved on to working freelance in cinema with Jean-Luc Godin, with François Ozon, also making television work. He's one of the actors working on a regular basis with Milo Rau, also always delving in his own autobiography, being whoever he is, his family background, what he has created, where he goes to. So in a very interesting way, there is, of course, and I do think that the classically trained actors who work with Castorf, who have worked with Schlingelsief, who work with Polish, that they love to work with these theater directors. I mean, classically trained or experimentally trained mimes who are working hidden behind masks with Susan Kennedy, they love to do this work. So I don't think that the real issue is with, am I still a mimetic actor or I try to do other things? No, that's not the issue. I think that these people are moving up. A very important issue though, however, where performance and classical acting is even
coming more and more together, not as a very happy marriage, as a problematic marriage, is the use of language. And I see it everywhere, also in the visual arts, in so-called video art, experimental cinema. You have so much voice-over. It becomes almost embarrassing to go to museums, to go to biennials. So much voices, voice-overs, you have always to listen. And that's very interesting because today in performance as such, you have also a lot of voices. You have lecture performances, you have speaking. The whole idea of speaking, constantly speaking, I think is very interesting. And that's one of the reasons why I was very, very early on already interested in Beckett via the layer of visual arts. Visual artists like Bruce Nauman, Stan Douglas and others, they made me to listen to Beckett. And I see a lot of Beckettian work coming back, or even new theater authors writing in the style of Beckett. And that has very much to do with, again, what Milo Rau uses, the word interpellation. I'm addressing you the word. I'm addressing it at you. Hey, you. And I think that's very interesting today in the use of language. I see it also in, maybe they are silly, they are, let's say, they are frivolous, the so-called interviews, which you always see now in visual art. Everybody is interviewing everybody, and sadly enough, catalogs of visual arts are only about conversations, are only about coffee breaks, speaking. But on a higher level, it's very interesting, this word addressing. And I see it even in the Biennale of Architecture that people are construing constructions to make these conversations possible. And of course there is something which we still have to discover and explore, which already has been explored in a way in the 20s and the 30s. That is that for the future there are two things for me important, which are new spatial conditions and new temporal conditions. And Walter Gropius, when he worked with Piscator in 1927 for the Bauhaus, thinking about the total theater, and everything you see after that of the total theater, of Gropius and Piscator. Even Judith Malina of the Living Theatre was the assistant in the United States of Piscator. And the group around Piscator, they were the ones who informed the world exhibitions in Montreal, in Osaka, about these new display systems and new forms of all-round theatres. And your famous discotheques, the clubs here in Italy in the 60s and the 70s, were very informed by these experiments of Gropius and of Piscator, and then what happened in the 50s and in America. So new spatial conditions are very interesting to think about, and always spatial conditions in terms of creating these new forms of engagements. Lino Babardi with the Teatro dell'Officina, one of the best examples, I think, after the unrealized but very informative total theater, is a very good example. So there are spatial conditions to be discovered. Another thing to explore is temporal conditions. I see a lot of work, also again, which we have seen in the Volksbühne, with somebody like Bert Neumann, the famous stage designer. I see a lot of work in the dance world, the dance in museums, or William Kentridge in museums, which are also exploring new temporal conditions. That means work of 4 hours, 5 hours, or work which is based on the daily work on an everyday basis of 8 hours, which of course has influences for delegated performances and the way we work with dancers, our performance. Think about Imhoff and what an headache it causes for the people of the biennial and also the commissioning countries to make something like that possible. I mean, we almost died when we organized the Tate Modern 3 months and a half, Tino Segal with his performers, because they had to perform in 3 shifts. And we had to insure them, we had to create massage rooms for them.
I mean, so this whole temporal conditions creates again new spatial conditions, which is absolutely crazy. So there is something going to be happening in that direction. Another direction is digital technologies, and also that is not new. When John Cage and Merce Cunningham worked with change operations in the 60s, we seem completely have to forgotten that. But it could be very interesting to take back and look back at the EAT experiments of the 60s. Those experiments of American dancers, American artists, and even theater makers who worked with new electronics, who worked with new forms of communication, with live video circuits. Nam June Paik did that. Something is going to happen with algorithms. And when you look at the scripted performances of Tino Segal, but also new dancers, they work with scripted performances via algorithms. I think that's becoming another very, very important way to go to work with digital technologies. And in a way, I've seen that also with the amazing technological achievements of somebody like Susan Kennedy with Woman in Trouble. And Bianca is even a much better witness of me, but that was like one big experiment in higher mathematics, you know, to have sound and image and movement to go together. So there will come up something with these digital technologies. Is it now going to be in the field of virtuality? I don't know. I mean, I didn't see that much interesting work done in terms of virtual reality, but maybe it's too early to speak. So yes, there will be new ways to go whereby acting and performance are getting even more and more intertwined. Does that mean that there is no life anymore for an amateur group somewhere in, let's say, Catania to play Chekhov of Shakespeare? Of course not. That's one of the most beautiful things, given all these new phenomena. It's just like in our museums, we will, in 10 years, we want to see a very classical installation again, without Wi-Fi, without apps, without whatever selfies, in a chronological order of paintings of Gerhard Richter. And the same will be that we want to see this text always brought back, always presented, addressed to you. And that, I think, is something very different from what Pawel is saying, that an actor who has no responsibility for his words. I think the word responsibility in terms of interpellation, addressing, hey, you, listen to me, I think that is incredibly important for the future. You can do that with words, but you can also do it with gestures, of course. And I do think that because of our interest in biopolitics, that dance is therefore taking a more and more and more important step. That is also to say that for me, it's very difficult to see a difference between a dance biennial and a theater biennial. I mean, Mette Ingvartsen for me is theater. Susan Kennedy could be for me choreography of the body. So I don't make a difference between dance and theater altogether. And I think that this kind of in-between forms, to quote Alexander Kluge, that instead of the Gesamtkunstwerk, instead of the interdisciplinary, the in-betweenness, these gardens of cooperation, these convoys of different disciplines, that is taking shape. So we have to think also when we are instituting, when we are creating festivals, to be very careful how we starting to categorize these kind of works. I can only see that in art academies and in a lot of theater schools, everybody in Germany is looking at one person. Before they looked at Polish, then they looked at Schlingensief, and now they're looking at Imhoff. I mean, that's what the world is all about. Armando, se puoi rispondere alla stessa domanda? Le stesse due domande. Ma io non mi... vorrei provare a fare qualche esempio pratico, anche se è sempre molto difficile e limitante, forse.
Da una parte penso che se io voglio condividere qualcosa di me con gli altri, tendenzialmente vorrei provare, proprio come ricerca personale, a cercare qualcosa di luminoso, qualcosa di bello, di meraviglioso, qualcosa di straordinario, di extramente quotidiano, cioè qualcosa che vale la pena di condividere con gli altri, perché poi il teatro viene sempre dopo, se no sembra che il teatro abbia una vita a sé, completamente a sé. Io partirei da questo per dire che fondamentalmente se uno va in questo tipo di ricerca dentro di sé, evidentemente prova a utilizzare questo materiale che, pur provenendo dalla vita diciamo quotidiana, la vita di tutti i giorni, è evidente che anche nella nostra vita di tutti i giorni ci sono dei momenti che segnano forse la nostra esistenza, sono straordinari, sono, come dire, non ordinari, veramente segnano veramente dei momenti che ricordiamo. È difficile raccontare quello che non ricordiamo, che rimuoviamo, evidentemente qualcosa che non ci tocca. Per questo io penso che in qualche modo in questi momenti anche nella nostra vita, credo, è come se, io almeno questa è l'ipotesi, il modo in cui io immagino tutto questo, c'è un modo in cui noi ci sporgiamo fuori da quello che è la nostra ordinarietà. Io credo anche lì che il teatro cominci in quei momenti lì, cioè l'origine vera del teatro è in queste esperienze che facciamo, dove noi ricordiamo che forse siamo stati capaci di vedere qualcosa d'altro, cioè di scoprire che c'è dei momenti, delle aperture proprio dentro noi come esseri umani, delle possibilità che sono non usuali, no? Io credo che è lì che va a cercare, io con le persone con cui lavoro e con me stesso cerco di indirizzare, di andare a cercare questo. Su questo poi tecnicamente insomma c'è tutta la questione di andare a personaggi, costruire. Ma io questo lo penso non come, dicevo prima, come un manuale per andare a cercare le proprie esperienze. Veramente bisogna immaginare come la mia idea di attore protagonista, quindi come dire, che poi per me corrisponde a uomo ideale. Cioè le due cose secondo me vanno insieme, perché se non vanno insieme secondo me non mi interessa, diventano dei tecnicismi da chi lavora, come si fa una cosa, chi usa una tecnica, chi un'altra. L'attore protagonista in genere viene visto come uno il più capace, noi lo viviamo così per la maggior parte, il più capace di rifare l'uomo per quello che è. I veri attori protagonisti, cioè noi nel nostro linguaggio, gli attori protagonisti sono quelli che sono i più bravi, allenati a rifare l'uomo, così come lo conosciamo, in tutte le sue varie sfumature. Io penso che bisognerebbe pensare, e non è che io ho una soluzione a questo, ma mi interessa sempre la direzione, bisogna pensare all'attore protagonista che è il più capace di essere assente al mondo e quindi sia in quello che produce, sia in quello che mette in scena, sia nel momento in cui si mostra, incontra, cioè quali aspetti, come, no? Che tipo di apertura, che tipo veramente di apertura e disponibilità, cioè, ma proprio sempre prefigurando, cioè sempre cercando di intuire quello che potrebbe essere un uomo ideale, insomma. E ci sono persone con cui non ci vorrei stare proprio a tavola, cioè non vorrei incontrarli, non vorrei conoscerli, faccio questi salti, cioè quelle persone che trovo che siano di una chiusura mostruosa, eppure bisogna avere uno sguardo anche verso di loro. Eppure poi nella vita di tutti i giorni incontriamo persone che ci danno un senso di apertura, di possibilità, e che a me chiaramente mi interessa quello, no? Senza escludere l'altra parte che comunque ci serve per capire. Credo che l'attore fondamentalmente bisogna prenderlo in quella situazione lì, quando è in scena. È la persona che veramente sperimenta praticamente, quindi non teoricamente, un senso di apertura che normalmente non c'è. Non credo che questo avvenga nella stessa misura se facciamo performance attore tradizionale. Io credo che l'attore tradizionale dovrebbe andare all'idea di questa cosa, sparire, ma perché comunque è legato a un sistema produttivo, a un modo di intendere la vita. Cioè sono tutte queste cose, sembra che siano innocue, non sono innocue, cioè producono secondo me producono il mondo in cui viviamo. E io ho sempre avuto l'impressione che ci sono persone che veramente, attori, ma lo dico però non con cattiveria, non è questo, però senza anche una sorta di mancanza di consapevolezza in questo, comunque lavorano per reggerlo questo mondo, anche senza saperlo, proprio con tutti i meccanismi che ci sono, veramente quotidiani, il lavoro, come lavori, come
recuperi i soldi, come ti immagini, quale aspetto dell'uomo tu metti in scena, cosa fai vedere agli altri, cosa condividi agli altri. Io credo che queste cose qui secondo me dovrebbero lentamente, sarà un processo lungo, lento, che ho molta fiducia, ottimista rispetto all'uomo, la capacità comunque di affrancarsi dagli aspetti più deleteri di se stesso, quindi è una cosa che nel tempo dovrebbe andare a... ce lo ricorderanno, ce lo ricorderemo, chissà, secoli. Una brevissima domanda. Un Chekhov appunto, un Ibsen, verranno ancora recitati? Ma guarda, questa è una cosa... Allora, secondo me è importante, secondo me, avere... Allora, io lavoro così, è importante che ci sia Shakespeare, ci sia Ibsen, ci siano stati. Sono fatti straordinari. Per me quello è un punto di partenza. Il problema enorme è quando vengono presi come verità assolute, quando ci sono i puristi che ti dicono che è Chekhov. Come se Chekhov non avesse poi fatto tutta un'operazione straordinaria, con un linguaggio diverso, la scrittura, per utilizzare un materiale e arrivare a... Lui è arrivato lì. Io trovo che sia assolutamente... Io sono libero, mi sento libero di dire posso prendere Chekhov, mi confronto con Chekhov, in bagno, mentre cammino, mentre ci penso, in treno, leggo, e mentre questo avviene c'è tutto il mio mondo che si associa a queste parole. Cosa diventa Chekhov? Bisogna vederlo dopo. Con i miei attori io lavoro così, loro sono assolutamente liberi, abbiamo fatto 2 anni per Shakespeare, oggi Borges, loro cominciano a restituirmi frasi, parole, cose che loro sono stati colpiti, loro partecipano assolutamente. Negli ultimi 2 anni abbiamo letto tutta l'opera di Shakespeare, abbiamo fatto questo Shakespeare, loro sono letti tutto Shakespeare, in mezzo alla compagnia ci sono dei lettori incredibili, non tutti, non tutti, c'è un gruppo di una decina che sono dei lettori formidabili, e loro hanno cominciato a scegliere. Lentamente, chiaro, di Shakespeare siamo andati da un'altra parte, abbiamo usato Shakespeare. Questa immobilità, questa staticità, quindi è importante forse che c'è un punto di partenza, perché c'è sempre un punto di partenza, ma bisogna vedere, confrontandosi, dove si può andare. Grazie. Pawel. Maybe I start, I try to continue what Mr. Punzo said. I have no problem with traditional theater. I have no problem with Shakespeare, Chekhov, Ibsen. I have the problem with reality. Yes, and for me, this is the first task in the theater. And Milo Rau, for me, is a very good example for this, because the forms of his works are very, very different, and sometimes he can deal with language of very traditional theater, but it's always, you know, the problems with reality are the point of start for his work, and this is very, very close to me, to understand the theater as you know, I mentioned about this notion of useful fiction, which I stole from a sociological book written by Jeffrey Alexander, and for me it's always the main question: how we can deal with the fiction, and how we can overcome the fiction in the theater, in this artificial space of the theater. Yeah? And in my opinion, this is also the main task for actors now. How we can deal with this artificial capacities, artificial professional dimension of actors' work, for example. You asked about the future of actor, and it's for me also one of the most important questions, because I mentioned about this level of our work, how we try to mix it with this
protests movements, how we can deal with these people from manifestations in Poland with this energy, but the very important level of our work last year was a very experimental laboratory work of Krzysztof Garbaczewski. He's quite young but very famous Polish director working with new technologies in the theater, and with the performance New Territory, mixing actors and VR technology, virtual reality technology. His first statement, his first sentence was, you know, maybe we don't need the actors anymore. Maybe we should change them by avatars. And it was a big consternation between our actors because there are 7 actors in the cast of this performance. But what is very inspiring for Krzysztof, but also for me, is mini-series Westward. I don't know probably you know because it's quite famous mini series. And this is the story about artificial Wild West world from 19th century in America. And there are a lot of avatars for rent by tourists, by real people, yes. And for me, this mini-series is a very useful image for the theater and for this notion of useful fiction, yes. How we can deal with this very strange artificial world of the theater. Yes, I very like the sentence Tim Etchells from Forced Entertainment sentence that even this situation that one person comes to the theater and for seeing other person, actor, is something very strange and very mysterious. Yes, and this is the start to dealing with this artificial situation. And this VR technology and using this technology in the theater is very inspiring because it's, you know, Krzysztof Garbaczewski compares this situation between living body of actor, dancer, performer and his avatar in VR reality. He compares it to Jerzy Grotowski's researches concerning the art as the vehicle. Grotowski developed this idea in Pontedera in Italy in very late period of his career. And he made the question how art, how theater can be something like the vehicle to the other kind of reality, yes, to the other space. Of course, for Grotowski, the question, this question has mythological and mystical dimensions rather,
Garbaczewski tried to change this vector and try to use the same question, the same tool to this world of contemporary technology. So yes, it's and he tried to ask what will happen when we gather the real body of actor and this avatar, and who is the spectator in this situation? Because after this our first experiment with VR technology, it was very interesting to observe the spectators, because the Bianca mentioned about the body of the actor starting the education, and here it was very interesting to observe the body of spectator, who shouldn't sit down and only observe, but can, I don't know, jumping, can be free in this very new theatrical space. Because the performance, this new territory, the first part was some kind of choreography made by our actors, and the second part, it was people, audience had the headsets for virtual reality, but moving in this virtual reality was possible because of movement. So audience had to move, for example, jump or shaking hands or something like that, for participating in this interior virtual area. So this gathering and this very strange border between actors and audience was exit in this situation. So it's very, for me, it's very interesting, point of start to think about future of actor, and future of the performance, like the tool for, like the vehicle for exceeding this real situation. Just in the room, how can we overcome the fiction? Yeah. I think that is a very interesting question, and I think the theater can be a room for that, can give room to that, and in holding space together we can try to find answers into that question, I guess. In West Wing you have this nice quote. Westworld, yeah. Westworld, you have this nice quote, have you ever questioned the nature of your reality? Yes. I think that is a very beautiful question, and I try in my work, I try to come back to that question every time, because maybe we are not fully human yet. And if we see ourselves as a species that can evolve, then maybe theater as a room for transformation is a place where we can rehearse some of that, maybe rehearse our next step. And into that, I think we need a shift of consciousness. And into that shift, we can only make if we step out of the center as human beings, I guess. So
if we see ourselves not in the center anymore, then suddenly there is this big organism that we are part of. And then maybe we can begin to understand that we are entangled and that we live in coexistence with all other creatures. I think that is the question for the future of humankind, and I also think that is a question we have to face in the room of the theater. And in that, it is difficult for me to see repertoire theater as an interesting direction and not as something of the past. I think the classical, the repertoire, the Shakespeare and the Chekhovs and all these books that are standing there are so man-orientated. They only give voice to mankind, a certain place of a way of mankind, and I don't see much of these questions that I put just into this repertoire. Maybe we can rethink it, and maybe we can reread it, and maybe we can find parts into this old repertoire where we can find a new oxygen in, and but we can also find it in a lot of different things. And for me, for example, nature is very inspiring at the moment to see how are we going to do that to live in coexistence. How are we going to evolve ourselves if we are stepping out of the center? So the decentralization of the actor is for me a very interesting topic into this. What are we going to do in this theater room if we try to give words or gestures or new language, new discourse to this evolution of the human species? Is it then wise to put the actor as the center of this of a performance? And in that, I'm also very interested in seeing how we as a body are behaving. What is our common ground? How can we create this body together here with all the people in the room, but also with technology and also with nature? And I also together with Suzanne Kennedy and Suzanne Bogart, I made a performance for the Ruhr Triennale a few years ago, an Orfeo, very free interpretation of the Orfeo, and in that we only positioned the Eurydice figure into several rooms. And I was a performer into that performance, and I was sitting there for hours, maybe 8 hours a day. I was sitting in a room, and we also played it in the Gropiusbau in Berlin. And the audience was coming in, and I was just sitting on a couch with a mask and being an avatar, or being maybe non-living, non-dead body. And in that it was very beautiful to see and to observe all these bodies coming in to this room, and how they perform, and how the audience is performing, and how you can shift the spectatorship. We are all spectators in a way. Maybe we can try to become participants into the room of the theater. And yeah, I think about that kind of things if I'm thinking of the future. And I think it is the question of identification is also an interesting thing, because we are so used to look at our own avatar, or to drive our own avatar all the time. So the question of who is moving my body is also a very interesting one, also in the theater and in performing, I guess. Can I just say that this is a perfect question and a perfect answer by
Bianca, but I think that she is too humble. Because what she has been doing together with Susan Kennedy, and Susan Kennedy with her and her people, I think are prime examples of a kind, and I hate the term, but it's a kind of post-human world. We are talking about Westworld, but I don't think that your inspiration and Susanna's inspiration came from Black Mirror or Westworld, because you were doing it, you were feeling that it was important. And Susan Kennedy, she said at some point about the collaboration with you and producing these pieces, I see a theater where there are no protagonists anymore. A theater which is not a theater about disappearance, but about not being perceived. And therefore a theater whereby human beings could combine with objects, with plants, with animals. But what she didn't say, and what I think you implied, but we all implied it, what we will see and what we need to see is also, bit by bit, through maybe new temporal, spatial, whatever conventions, a new form of spectatorship. And I see it already in the work of Susan Kennedy. I call it a detached spectatorship. Detached because during the performances in the Volksbühne, but also elsewhere, people are staying in the room to see the work of Bianca and Susan Kennedy, this post-human world with no protagonists, with masks, with voices coming from everywhere. And people, they leave the room not because they think the piece is not good. They leave the room because they feel detached. They come back, they might stay away. And that kind of detached spectatorship we saw slowly coming up in dance in the 60s with the work of Yvonne Rainer. And I see it also slowly happening, I mean, in some performances of René Polesch, people, you know, they left, they came. And what I find one of the most amazing things is that I feel more and more people not only detached, but they are becoming ghosts themselves. And I see people who are not really sleeping, but they are dozing away. And that dozing away, I think, is becoming so interesting. You see it in many, many, many gatherings, and it's not because you're bored or we are boring, but we are becoming detached. And so we have another form of assembling. And that is for me one of the most exciting things, is to start to study this form of detached spectatorship. And yeah, I think that is very interesting for me, of course. I think the only way where we have to start in that is that we have to stay with the trouble in that. So we have to stay with the alienation. So because there is a lot of alienation going on, but we don't give it a room. Of course, we don't really embody it yet. And if we start to embody this feeling of not knowing where to are, what to do, how to evolve, then maybe we can start to go into the next step. But first we have to fully embrace this alienation. I really think that. Yeah. I can not agree more. Alienation. Il pubblico è pronto. Il pubblico è pronto a sopportare questa alienazione. Oh yes, because I already see a lot of people dozing away, so they are alienated, they are detached, so it's good. It's good. You know what one of the most famous film critics in Germany once said? Falling asleep during a film screening means you trust the director. I like that because I overslept Einstein on the beach in 1978 in Rotterdam. I sleep so much during film and theater and conferences. For me, sleep is, taking the form of a ghost. And indeed, Einstein on the beach, I had the greatest experience by sleeping through it. It was really great.
I think that audience now is looking for these new experiences, and it's very very interesting time, especially in Poland, where this political current situation is very very difficult. Some of the theaters are like, you know, the place of asylum for people, and there are a lot of people very involved in new theatrical language, very interested in new activities, and what is important in our conversation, I think, it's this subject. I try to call it get out from the black box, get out from the need of get out from theatrical black box and cross the boundaries between truth and fiction, between fiction and reality, between culture or art and politics, or social issues, between gestures and ideas. And for me, this is very wide space for new experiments, new developing the new social tools or tools between art and social area. Grazie. A questo proposito darei la parola proprio al pubblico, che se è alienato o no, può fare domande naturalmente. I have one question for you, Bianca. You started your explanation in the first part with the question how to stay with the work or how to serve the work. And I was wondering, like, it's an intriguing question, but you never completely went into the work, what it is. Is it your work? Is it the group work? Is it kind of abstract task that falls upon you? What is this work? I mean, it's an intriguing sentence, but we're not very clear about it. Yeah, I can approach it in different ways. I think the work is, for me, the whole research that I'm doing in my work, but also in my life as a human. So it is, for me, difficult to have these divisions into that. So the work is the way I happily find to how do you say talk to show myself or the things that I think are important to communicate. So and into this way of communication I don't feel so comfortable because my mind is not my fully way of being. So I luckily find a way of communicate where I can also involve my body and my intuition and all those very important things to communicate with. And so the work is that. But also if I make a performance, then I also like to put it in the middle. So for me, rehearsing is find out what kind of playing rules you have in the room and to be very dedicated to these rules. So there is a topic, and for me the content of a performance is often coming out of confusion or wonder, and so the topic is there, and then I try to I try to have not a rehearsal time that is fixed, like we are going to do this for 2 months, but I try to cut it up and to work
a week or a few weeks with this big wonder or this big I don't know what, with people who I think are interesting for this topic, and then we find a form often. And then the form is, that is the choice. So we find a form that gives an experience to the content. So for me the experience is very important and not the meaning of the things. I think the meaning of life is not so interesting, but I think the experience of life is interesting. So in my work I also try to create experiences, and for me the experience is the content. And if I find this, then there are appearing rules, because I choose the form. Then there are, in the rehearsal period, there are appearing rules, and I try to be as dedicated to these rules as possible. And if that means that I have to lie in the corner of the room for 10 hours because of the work, then I do that. If it's important that I'm not there, then I will do that. If it's important that I'm in the middle of it, then I will do that. So, is that an answer to your question? Altra domanda? In italiano, Allora, ho trovato che c'è molta concretezza tra i discorsi di Bianca e di Armando Punzo, cioè entrambi avete parlato di lavoro, stanza del teatro, opera, cioè qualcosa di molto molto pratico, tecnico, cioè di molto concreto. La differenza però, che vorrei chiedere soprattutto a Bianca, è, parentesi, voglio dire che quella room theater di cui lei ha parlato mi ha fatto pensare alla stanza del teatro che c'è alla fortezza, al carcere di Volterra, cioè una stanza del teatro dove si entra, chi ha scelto di fare un lavoro di teatro entra nella stanza del teatro, che non è la scena, la cosa eccetera, la stanza del teatro. Quando lei ha parlato di room theater io ho pensato a questo ingresso dentro un luogo che poi si servirà di varie cose per trovare, per abitare questa stanza. A questo proposito la differenza però notevole che ho trovato è che il punto di partenza magari del lavoro di Armando Punzo sono è Shakespeare, è Chekhov, è cosa. Lei da dove parte, Bianca? Qual è il punto di partenza? Qual è il materiale da cui comincia per fare il lavoro? Yeah, I gather, I guess. I exist on the internet, I read a lot books, I see a lot of art, I see some other performances, less and less. I be in nature, so for me I can start everywhere. For now I am reading this Doors of Perception of Aldous Huxley, and that is now for me very inspiring because I was in Brazil for a theater festival in Sao Paulo, and there I met a lot of interesting people, also people who live with the Indians in the Amazon, and for me I'm very impressed by them. And I feel also very uncomfortable in being impressed by them because I feel this colonial white way of looking at them. But I'm very impressed by the people of the forest. And so now I'm finding my inspiration in this kind of things. I did an ayahuasca ceremony that was very inspiring for me. So I'm now trying to reconnect, to see what ways for me as human being are there to open up another space and to rethink myself as a human being. So yeah. Grazie Bianca. Se ci sono altre domande.
anch'io in italiano, grazie alla traduzione. Provo a formularla perché in realtà non ce l'ho ancora ben chiara nella mia testa la domanda in realtà. Anche perché comunque già prima di venire qui ero abbastanza... avevo già dentro di me un po' la certezza che quella lineetta tra la parola attore e la parola performer fosse più un et piuttosto che un out, non fosse escludente l'uno o l'altra, ma fosse appunto una lineetta di relazione, no? In un certo senso. E cioè, per tornare al topic, cioè di questa relazione tra queste due, diciamo, entità, cioè tutto il discorso del Symposium si è sviluppato, questo è il punto di partenza per parlare di ciò che c'è attorno all'attore e attorno al performer. Allora stavo adesso comunque cominciando a chiedermi se la differenza, più che essere ontologica, cioè dell'essere attore o di quello che fa l'attore o di quello che fa il performer o del loro essere, insomma, fosse più che altro nella sociologia del teatro e nel sistema relazionale che c'è intorno a uno e intorno all'altro. E insomma, quello che mi porto anche a casa come differenza da quello che ho sentito oggi mi sembra più questa che non una differenza ontologica, cioè dei sistemi anche di organizzazione dell'arte che sono attorno a uno e attorno all'altro, cioè il discorso che si faceva sulla costruzione di spazi o di trasformazione di istituzioni che possano accogliere e, come dire, contenere la performance, la performatività, mi sembrava un po' una contraddizione in termini, cioè nel senso che più che essere multidisciplinare o interdisciplinare, la performance è indisciplinata nella sua disciplina, cioè come dire, è una pratica, cioè è una filosofia di vita più che un fare, no? un lavoro. E quindi appunto anche questa forse è la seconda domanda, cioè se effettivamente c'è bisogno di spazi e di istituzioni apposite per la performance, o se non, seguendo un'idea diciamo più ecologica, non si possa utilizzare quello che già c'è in modo un po' più così. Non so se è chiara la domanda. Posso rispondere su una cosa? Scusa? Sì. Non è disgiuntivo, cioè attore e performer? Sì, infatti. L'attore e il performer o l'attore e performer? Esatto, sì, sì. Questa è una precisazione che è importante. No, non mi chiedevo se appunto la differenza fosse nei sistemi di organizzazione poi diciamo, della performance, dello spettacolo che sono intorno a un modo di fare teatro dell'attore piuttosto che un modo di fare performance. Cioè in realtà la differenza è appunto delle istituzioni, del sistema di relazioni, del sistema di organizzazione che c'è intorno, mi sembra, più che altro, che non una differenza ontologica. Armando, ti vedo scuotere la testa. Un corpo che se ne va senza controllo. No, vabbè, ma credo, io quello che penso è, l'ho detto prima, non so se... però non credo che sia così, penso che ci sia proprio, è un fatto tecnico. Io lo limiterei proprio, tecnico, non è la stessa, solo diventa sempre tutto uguale, no, tecnicamente è assolutamente completamente diverso, stacca, così. E sì, è diverso, proprio un modo, un approccio, una filosofia anche, cioè proprio un modo di intendere se stesso. E evidentemente è una ricerca, per me è una ricerca personale, che però si rischia, quando si dice ricerca personale, si rischia di limitarne, secondo me, la portata poi invece proprio anche proprio sociale, umana, politica anche, però tecnicamente sono modi completamente diversi. E non è solo un problema se è uguale semplicemente se lavori fuori dai teatri istituzionali o dentro i teatri istituzionali, e quindi si potrebbe definire allo stesso modo. Penso proprio di no,
Non è questo solamente, almeno credo. Grazie. Altre domande? Maybe I can also add. Can I also add something to what you were saying about can we not use the things that are already there? I think we have to do it in the theater. I think we have to make the changes in the theater room because it is a perfect place to be. There are beautiful rooms, rules, conventions that we can rethink and that we can start off. And I was saying to Chris the other just in the break that in the museums we have all these depots full of material with stuff that we have to what's the word to keep to save, yeah. But the theater is just the space. We can hold the space together. That's all we have to do there. So it is very, it's a free zone, and it can be this in-between zone, this interval. We have to use it like that, and we have to dare to rethink the conventions. They're the only fixed things, but it's fiction, so we can change it. The theater is very much a protected space. And that, I think, has to do with his strength and with his beauty. I'm not talking about the audience room and the stage. The whole sense of the theater is very protected. And I understand very well that very radical performers, not actors, performers like Jérôme Bell, who's working with amateurs, with dilettantes, with children, with, dance, which makes a lot of people angry, that he prefers to work in theater because it's a protected space instead of going on the street, dancing in a hangar, in the Arsenale, in Tate Modern. He prefers, because the theater is a protective space. What I do think that's one thing. Another thing is that there is a difference, I think, in acting performance in a way that there's a difference between self-transformation and transformation. And some performers, they are only interested in self-transformation. And some actors are also interested in self-transformation. They are self-ego kickers. And some performers are interested only in transformation, and some actors are only interested in transformation. You know what I mean? So the old dichotomy of self-transformation and transformation is also not there anymore. So we try to say that for us there is no third possibility because there is no solution, because there is no problem. I think the outcome for me of this morning is John Cage. There is no solution because there is no problem, and therefore there is no third possibility. There should be no one. And that's what we have been trying to say. So. Sì, ok. La mia era una domanda veloce per Armando Punzo sullo status dell'attore detenuto, cioè cerco di essere veloce. Io ho sempre notato che negli spettacoli in carcere per lo spettatore c'è una divergenza, nell'esperienza di fruizione rispetto a tutti gli altri tipi di spettacoli, anche con attori non professionisti all'esterno. Cioè c'è questa divergenza proprio, c'è un'esperienza diversa che parte soprattutto quando gli spettacoli sono all'interno del carcere. E quindi mi chiedevo in che misura questo può essere un limite o può essere deleterio nel momento in cui si vuole comunque raggiungere un risultato artistico e non solo, in primo luogo di riabilitazione sociale. E quindi in che misura poi anche uno spettacolo di un attore detenuto può essere ritenuto anche una performance in senso sociale, cioè nel senso di Turner, proprio in questo senso di riabilitazione, di cambiamento di status della persona. Difficile. Secondo me la questione sta tutta nella mente dello spettatore. È lì che avviene la tragedia, cioè nel senso il conflitto, cioè nel senso che chi arriva porta con sé questo tipo di sguardo, no? Che tu puoi
stai ponendo come questione. E secondo me la questione è nel chi fa, diciamo, si trova a operare, in questo caso il teatro in carcere, e lavorare con la mente, mentre lo spettatore, tenendo conto che nonostante tu voglia fare altro, voglia far mostrare altro, e c'è questo tipo di sguardo nella stragrande assoluta maggioranza delle persone, lo dicevo all'inizio, anche nelle persone a volte più amiche, le persone più aperte, veramente persone che pensano, fanno anche cose straordinarie, quando si arriva, e perciò da 30 anni io sono ancora lì, perché quello, lo dicevamo prima durante il caffè, per me è rimasto e rimane un luogo di osservazione incredibile rispetto all'essere umano, proprio straordinario. Cioè, ti rendi conto? Quindi bisogna provare. È chiaro che se un operatore, cioè se una persona, un artista, lavora all'interno del carcere e asseconda quel tipo di pensiero, quel tipo di, proprio di propensione, di reazione personale, è evidente che fa dei danni, secondo me, inenarrabili, anche perché non si tiene conto delle persone che lavorano. Cioè, guardate che è uno sguardo veramente terribile. Cioè, vengono trattati peggio di animali, di cavie, come dire, c'è proprio altro che sguardo colonialista dell'uomo bianco, cioè veramente uno sguardo impietoso, terribile rispetto all'essere umano. E quindi evidentemente lì il discrimine è di chi opera consapevole di questo punto di partenza che sta proprio tutto nella mente dello spettatore e cerca di sviare questo. È una battaglia infinita e ognuno se la gioca, parte se, secondo me, è consapevole di questo. Molte persone, io teatro e carcere, come dico, abbiamo fatto quasi nascere, non voglio dire, ci siamo resi conto che molte persone assecondano molto quello che c'è nella mente dello spettatore e quindi, l'ho già detto, insomma, è veramente terribile, no? Però è difficile stabilire, nel senso che io penso che ci sono persone che applaudono a uno dei miei attori, che applaudono e si applauda allo stesso modo in un altro lavoro che ha proprio un punto di vista completamente opposto, che io lo leggo e che altri stanno lì e non lo leggono. Cioè, spettatori dei miei spettacoli e anche spettatori di altri spettacoli, per loro sono uguali. È molto difficile, ma perché è un campo difficile da, come dire, è anche nuovo, è un campo, cioè, poco studiato, cioè io parlo di 30 anni come se fossero, non so, 30 secoli. Una cosa relativamente anche se è sempre esistito, però comunque è abbastanza difficile proprio fare anche tante occasioni di questo tipo di discorsi per cominciare a insinuare dei dubbi. Uno arriva con la propria verità, con il proprio sguardo ed è difficile demolirlo. Io ci provo chiaramente, gioco tanto su questo. Seconda fila, terza fila. Mi ha colpito prima quando Dercon ha parlato del lavoro di Bianca e l'ha descritto come un volere sfuggire alla percezione e mi ha ricordato il modo in cui inizia Film di Samuel Beckett con questa frase di Berkeley che dice esse est percipi e poi durante tutto il film c'è il protagonista che sfugge alla camera e cerca di non essere visto. Which film? Film, Yes, Samuel Beckett. Which film of Beckett? The title is Film. Oh, ok. E quindi c'è questo voler sfuggire all'essere percepito, voler sfuggire all'essere di conseguenza, ma allo stesso tempo viene ripreso per tutto il tempo. E quindi ho sentito parlare anche di superamento della finzione, di arretramento dell'ego, un tentativo di neutralizzazione di se stessi nella performance. Però allo stesso tempo la performance resta un'esibizione e quindi mi chiedevo come conciliare questa sorta di contraddizione fra l'aspetto di esibizione e questo aspetto invece di voler sfuggire alla percezione. Yes, I think it's a fantastic question. It's a fantastic paradox, and that creates the tension in work of Bianca and Susan Kennedy. It's that tension where you always feel there is something which is unfertig, which is not resolved. And the mimicry, the same thing when you look at Buster Keaton in the work of Beckett. It's almost Buster Keaton looking at Buster Keaton.
it is a mimicry. And you feel that it's not the real Buster Keaton at work. And with Susan Kennedy and Bianca in the works I know, A Woman in Trouble and other ones, there is this kind of moment where you think, it's enough, now stop it. I mean, can you pull that mask off? And that creates a fantastic form of irritation and frustration. Stop it now. Even when I'm a detached spectator, now stop it. And I have almost that same feeling with something which I described with Deleuze in mind, a Beckettian kind of effect, which is je suis fatigué mais épuisé de rien. I'm totally fatigued, but I'm not exhausted from anything. You know, this friction between exhaustion and fatigue. And I have that also in the work of film. I have it also in the work of Susan Kennedy, Van der Schoot, and with Mette Ingwartsen, I have that too, actually. And even with Giselle Vienne. Now it's enough. Okay, can you stop the staccato of your movements? Can you stop being a jerk or jerking off? I mean, in a way. But it has also to do with, I think, with this whole fascination and at the same time withdrawal we have of puppets, of puppetry. When you think of the text of Kleist, Marionettentheater, I mean, we have a repulsion, we feel attracted and we have a repulsion at the same time. Yeah, I think it's the paradox of the body and the mind that are fighting. So this body with all these organs that have all these different ambitions. And the brain is also an organ with a different ambition. And this fight in this body that is giving this realm of this paradox where we are finding ourselves in all the time. So I think it's very interesting to look at what kind of direction we are going into. Is this more the direction of creating one big mind, or are we going into the direction of the flesh again, because we are creatures out of the mud? So we have to do it still with those both directions, also in the future where technology will be very important. So for me it's always inspiring to make it small and simple and just go back to my own body where this paradox is already there all the time. Allora ragazzi, il tempo è tiranno, abbiamo veramente la possibilità di fare una domanda veramente sintetica perché poi i nostri ospiti devono assolutamente andare via. Ok, ciao, grazie innanzitutto per questi interventi che sono stati veramente molto stimolanti. Io volevo fare una considerazione perché ho trovato molto interessante il parallelo fra la performance artistica e la performance, diciamo, del quotidiano o la performance, insomma, che fanno le persone tutti i giorni. A me pare che ci sia una differenza, cioè la differenza tra la performance artistica, per come l'avete tratteggiata voi, che è una performance che punta a creare appunto esperienze, vie di fuga dalla realtà o da un certo tipo di sistema, e invece la performance che fanno le persone qualunque all'interno invece di un dispositivo. L'esempio del giornalaio è calzante perché il giornalaio compie la sua performance per vendere i giornali, e questo accade anche negli altri campi. Allora volevo sapere se per voi c'è una differenza tra la performance artistica e la performance delle persone, e se il dispositivo che unisce queste due performance è un dispositivo, diciamo, che è votato alla produzione, alla quantificazione, e come eventualmente si può decriptare. Grazie. When I see how much effort people put today in social media, whether it be Instagram, tweets, or WhatsApp, or call it, then I start to feel that these things are becoming blurred. I mean, the performativity of daily life, even if it's put up on you, if you're obliged to do it or not, but the fact that you are doing it and you're constantly, you not, but that one is constantly busy with it, is
I mean, it's monstrous, right? Then it feels almost as a relief. Yes, that's what it is. It's almost a relief to see actors or performers on a stage or dancers, because you don't want to see these people. I mean, in the pavilion last year of Imhof, it was incredibly irritating, frustrating, whatever. I mean, fascinating to see these visitors with their apparatus. So the screen, the architecture of the screen, I think, is inducing a form of labor, post-labor of course, but a form also of post-performativity, which we don't see yet the consequences of. I see it in museums, I see it in rock concerts, where now Nick Cave has been begging people not to film anymore, just that people can see. I mean, we are so busy with these little screens. And that's something, I think, the consequences thereof, we don't know yet. So yes, for me there is almost no difference between these kind of daily performances and the other performative term, which I think one is the outcome of the other. For me there is one important division, we perform all the time, I agree with that with you, but I think the performances we can create in theater or in other spaces, we made a very clear set of rules there, and it's also the task of the director or the theater maker to rethink the rules and to add the rules in the room that are important for that meeting at that time. But it's sometimes so unsafe and so big, this world where we encounter each other and where we have to perform all the time. And the room of the theater can be a more safe and free zone in that, I think. So the rules are the difference. Sometimes I even think when I look at let's say Beyoncé or Jay-Z, is there a life, is there a performance beyond the performative or the acting turn? You know, is there still something else? Or do they only perform? Of course they can only perform, but it's so strong, this performative turn, that you sometimes think there is nothing else but performance. And that's quite disturbing. And it's not just with Jay-Z and Beyoncé, I think it's also with just people. I mean, tourists, this is a good example. But it's also very inspiring to see that this all as a performance, but you have to approach it as an infinite game, not as a finite game, I guess. And then you can play also now. For me, you know, these are the trusses of human imagination. Yes, and human imagination is you know, the basic thing in art, in the theater. So, and this imagination is probably endless. And this is the beauty of cultural performances and this everyday life performances for me. This endless area of performativity and of imagination. Io non credo che ci sia relazione in questo. Shakespeare è considerato uno dei maggiori filosofi dell'Occidente. Non credo assolutamente tutto il teatro, tutto il mondo è teatro. Cioè credo che sia una delle cose più terribili per quanto mi riguarda. Credo che veramente non c'è nessuna relazione tra performance e la vita quotidiana, sono mondi completamente separati. Innanzitutto che uno è consapevole, cioè tecnicamente è un'operazione consapevole che fai, l'altro è vita, non c'è niente da chiamare, non credo da chiamare performance, cioè performance, la vita, cioè non mescolerei assolutamente i due piani, proprio assolutamente, mi sembra proprio sono due cose completamente diverse. No? Siamo tutti attori, cioè mi sembra una roba veramente aberrante per il teatro, per le potenzialità poi del teatro. Ma questa è una roba comunque che ha delle radici, veramente. Shakespeare che ha fatto queste affermazioni che sono comprensibili, straordinarie per il momento, però se il risultato è questo è veramente terribile.
this difference is something beautiful. Grazie. Ringrazio Mr. Dercon, Armando Punzo, Pawel Sztarbowski e Bianca Schoot per la loro disponibilità. Buona Biennale 2018.